পলিটিক্যাল দৌড়ানি, কিছু মাইন্ড করো না, হ্যাঁ একটু তোমার ডিস্টারবেন্স বুঝতে পারিনি। পরে ও বলার পরে আমি ওটা আবার তোমাদের আচ্ছা, আমি ক্লিপটা শেয়ার করি। আসলে বলো। এসছে? Yes, sir. Okay, so in our last class, we mainly, though there are basically three types of exposure systems, the optical lithography technique, but we discussed mainly about these two. And as far as the last two, so the second one is concerned, they are in the proximity printing or proximity type of exposure. Here, main the difference between proximity and contact printing is the main difference is lies in just a minute. Sure. Yes. So the main difference lies between the gap. In case of contact printing, there is no gap. This is basically direct contact with the sample or the wafer. Here, there is a gap in between the here, or better to say, technically, we should say wafer and the mask or the photomask. Now, as we already see that if you change this distance of the spacing of the gap, what is going to happen? Basically, due to the diffraction property of light, mainly a portion of the light will be lost, which you cannot recollect or recover, and as a result of that, the picture or the image that you are actually want to transfer from here to here or on the surface, we can say, will be distorted. And we try to draw a relative figure to understand that what would happen with the variation in the gap. So we take the position of this different position actually of this mask with respect to this PR coated wafer. That means we actually uh, varied this gap, and for gap equals to 0, that means when it is exactly equals to the contact, there we are getting almost a very good kind of image. And we try to plot actually the aerial intensity of the image as a function of this gap. And when we see that when this gap is almost 0, then the aerial intensity is very good, and we are getting kind of rectangular pulse kind of thing. And as we started increasing the gap, probably we have taken on A2, if I am not wrong, A2H, okay, uh, 7 8 cases, probably 7 8 cases we took, and then we found that in the last case, probably the eighth number of case, there the intensity of the or the aerial intensity of the light, aerial intensity of the image degrades tip very or better to say degrades so much that actually probably it is very difficult to get a good resolution. Okay, so the difference between this mask and this wafer, that is the gap. What gap you will maintain, uh, actually your resolution depends on that. So if your gap increases, automatically your real intensity of the image will be great.
and it will basically the pulse will spread laterally, and as a result, you cannot keep two dimensions or two regions side by side. So regions means actually, suppose in case of chip, you may consider it a region means actually the component. So two components side by side, very or better to say very close, because actually the image spreads. So as image spreads, that means obviously its neighboring image will also spread. So there will be some kind of overlapping or superposition. So you have to remove that, or basically you do not want that. So that means you have to keep sufficient separation between two images. That means two lines, or better to say two components. Okay, in the chip. So naturally your density will hamper. The chip density will hamper. So resolution affects, chip density affects. So this was the point that I mentioned here. Now, so that means to increase, or better to say, to when this actually this gap is very large, that means when this gap is very large, then your image, what you have found, that image severely degraded. Okay, become very poor. And so to improve, but one advantage associated with increasing gap is that the the possibility of occurring some kind of, you know that risk of contact, you can avoid the possibility of risk of contact. So that means in this way you can increase the or better to say decrease the possibility of error. Okay, so that contact, your gap increases means actually the contact, the possibility of contact between this mask and the sample or the wafer increases, or sorry, reduces. The possibility of contact actually reduces between these two, and as it reduces, so automatically the contact related issues, okay, the contact related issues, mainly some kind of defects or error or something like that, this can be, you can this, the possibilities could be ruled out or can be mitigated, whatever you say. Now, but if you increase that gap, the resolution will be affected. Your chip, or you can say the density of chip, means the number of components per unit area, will also be reduced as a result of that. So there are basically two possibilities of two solutions I mentioned. First one is actually to, or you can, other words, you can say we can basically play with two things. One is the gap, another is the wavelength. One is the gap, another is basically the wavelength. That means if we want to increase or improve the resolution, then improving resolutions means actually we want to print lesser dimension, as lesser as possible. Obviously, that is also limited by the what kind of light, okay, you are using. But anyway, this diffraction has much to do with that. That means this gap has much to do. Anyway, so to improve resolution, suppose this light source is fixed. Now, only thing we can do, we can minimize the gap or reduce the gap. But again, as the gap reduces, the increase of contact, uh, or sorry, the risk of contact increases, and that increases the possibility of different kinds of defects or something. And moreover, if this gap reduces, as you know, neither this mask is perfect nor this PR coated sample is perfect. Perfect means this, they are not perfectly flat. There are different types of irregularities. Okay, there are different types of, you can say, non-idealities associated with the mask, as well as with the PR or PR coated sample, whatever you say. So that means the gap, as the difference reduces, the variability or the variation in between this gap also increases. Okay, because there are non-idealities. Nothing is perfectly flat or sorry, planar. Okay, so or plane, better to say. So nothing is plane. So especially in the atomistic scale. So obviously the
this kind of variations will also increase, as I already mentioned. So that means uh, uh, other possibility or other thing that we can play with is that okay, another point you have to add that there is another possibility that when you are aligning this mask with respect to the clear coated wafer, that alignment may also not be 100% perfect, though there are different types of sensors and other things to maintain that. But anyway, that is a possibility I'm talking about. So you have to keep that in mind also. So automatically there is some kind of tilt of this mass with respect to this, or this wafer with respect to this mass, or both. Okay, then automatically the gap will vary. Again, I am mentioning everything you have to consider in the a very small dimension, say nanometer level, or in the say in the atomistic level. You have to consider it, because ultimately you are trying to fabricate the components which are very very small in the diameter, or very small. Even if it's a micrometer, then also it's very small. You have to understand that. So anyway, so this kind of practical issues are there, which may lead to you know uh, variation of gap from one point to another. If the gap itself is very small, then the variation related, or even variability, this is called variability. So the variability related issues are much more prominent, okay, or distinct. Anyway, so another option that basically left in our hand is, or you can say the much more attractive solution that you can go for, is basically reduction of the light source. That means here we are not doing much. We are then trying to replace this light source, which should have a very higher, or sorry, a lower wavelength. That means higher frequency. Okay, so that is why people basically moved from the UV to a deep UV range. Deep UV means, obviously, as you can understand, lambda is smaller and frequency is higher. So if so lambda smaller, because ultimately the minimum length or minimum dimension that you can pin on this wafer mainly depends on the product of these two gap and the wavelength that you are using. And so either you can reduce the gap, or you can reduce the wavelength. So the second possibility, or the most attractive possibility, I'm talking about the reduction of wavelength. So actually you have to replace your light source. That means suppose from UV to DUV, say for example. Maybe from there to the extreme UV, that is another solution people are using nowadays. Extreme UV is very very popular. Anyway, so this is the main point is that you have to reduce the lambda. Now, reducing lambda, first of all, you have to replace the light source. That means more, probably you have to uh, uh, replace this light source with a much high light source having much high brightness or higher brightness. And not only that, your optical system, or suppose the material, the lens, the material with which you are basically uh, or you can say the lens is made up of the material and other systems, means the overall optics actually that should be compatible with that wavelength of light. So that means you have to replace the system, and for that cost is also involved. So that is the point. Now here lies another possibility, or you can say a means to solve this overall issue. That is why people invented another system or another techniques for optical lithography or photolithography. That is called the third one. That is called the projection printing technique, or projection printer. You see, here there are two lenses. Okay, this is a very simple diagram. There are many other. It's an overall optical system. There are other instruments are already there, but people do not generally do not show that. The main part is the lens. So here mainly two lenses are there in the for this system. Uh, this technique is basically developed or invented, you can say, to obtain better resolution. As you can see, in fact, it can compete this contact printing.
In the contact printing, the main advantage associated with the contact printing was the resolution was very good. That means very small dimension we can transfer or write or print or draw on the wafer. Very small dimension because it is directly in the contact almost. In between that is a PR, but anyway, technically you can say it is on the direct contact in the direct contact of this sample. So automatically the leaking of light, that is the diffraction issues, related issues are almost very less or negligible. So that is why in the if you 100 nanometer or less than that order you can print. So see, you are almost getting that advantage of the nanometer order. Even if very judiciously designed, you can make it less than 200, 100 also. That is possible. So few hundred in general, I can say a few hundred. That means the resolution or the minimum dimension, or you can say there are many terms. See, you have to understand there are many terms people use in this. Resolution is a general term you can use. There are many terms like minimum dimension, or you can say the line width, okay, or the feature size, or you can say the image line. Many terms people use, basically meaning almost same. Anyway, so that will be smaller. That means in simple words you can say uh, the dimension of your contact or your component or device, whatever you say, that whatever you are trying to print here or fabricate here or realize here, that dimension could be smaller, and the spacing between two components or two contacts will be smaller in comparison to this and this. Of course, at least in comparison to this, what it is. Okay. So it is in the micron order. It is it's actually less than few hundred nanometer. So that is good. Now, what another advantage is there with respect to this? The another advantage with respect to this is the possibility of uh, errors. Sorry, defects. Suppose the possibility of occurring defects. Now see, as this mask is far away, this mask is far away from the wafer, so automatically the possibility of occurring defects are is very small, is small. So first, so that means in that respect, it actually outperforms this or better with respect to this, and in terms of resolution, it is better with respect to this, with respect to this approximate. So that means, so overall you can say you are getting a good image having a high resolution or high resolution image without much difference in one line you can say. Now, so far till date, whatever this mainly this broadly these three types of printing techniques are there. So out of them, as you can understand, this projection, the last one, is by far the most widely, uh, what I say, the most widely uh, used exposure system or tools or technique, whatever, say for manufacturing. Fine. Now here, as I mentioned, there are two types of lens. The first lens is called the condenser lens. Condense, basically condense, or sometimes people call it collimating, as it is collimating the beams. So it is called the collimating lenses. So say either you can say the condenser lens, or you can say collimating lens. Mainly the popular word is the condenser lens or condenser, simply condenser. Okay. Now after that there is mask. So mainly that light here becomes parallel to the axis, of principal axis of this lens. Now light becomes parallel. Now what happens from after getting diffracted? So it is basically the second object or the task of the second lens is to mainly collect the lights and again to refocus. So you see, it basically collects the light and refocuses. As you can understand from your lens theory, your physics will go much better. So this is, and accordingly you have to set the position or fit the position of these lenses. Anyway, so the point is this lens, that is why for its very
purpose of work that it is basically doing. For that, it is known as refocusing lens, you can say, or you can say the most popular term people use called the projection or the projectile lens. Basically, projects here. Okay, is basically collects the light and projects or refocus whatever it is onto the wafer. So it is called the projector also, projector or the projecting lens also. Yeah, this kind of terms. Now, so basically, as you can understand from this figure, the part of the light from the, I think I should, okay, I have a better figure here. Just a minute. আচ্ছা আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করলাম তোমরা কি দেখতে পেলে ওকে আমার আপাতত আচ্ছা এটা কানেক্টিভিটির জন্য হচ্ছিল আগের দিন যে প্রবলেমটা হচ্ছিল না যদি এটা হয় আমাকে সঙ্গে সঙ্গে একটু বলবে ঠিক আছে আমি এটা একই ফিগার এই যেটা দেখছো এখানে আর এখানে আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে বেসিক্যালি 4 or 5 টাইমস অর ইভেন মোর টাইমস এর বেশি তো মানে ইউজুয়ালি আমরা অনেক বড় ইমেজ থাকে যে ইমেজটা বেসিক্যালি দ্যাট ইজ ড্রন অন দ্য মাস দ্যাট ইজ বিগার and here actually this is another advantage I missed that point you see as far as this is very clear from this figure also this pictures also as far as this contact printing and proximity printing these two techniques are concerned or exposure systems are concerned here see this mask to this mask you have the the figure or the picture or the pattern of the entire wave you have or this mask you can say in this you can say like this mask contains the pattern of the whole wave okay that is whatever pattern is there on the mask it is being projected or printed or transferred on the whole wafer at a time almost here also the same thing but here so that means here the dimension of is the lines actually or the pattern that you have drawn on the mask and the dimension of the components that you are printing on the wafer are same that is why it is called the 1:1 exposure 1:1 exposure but here this is a very important point that I missed so sorry so it is very important that to note that basically you are not projecting what is there or whatever there on the mask directly on the whole wafer and directly means as a whole on the overall wafer as a whole or at a time you are not doing so what you are doing you are basically die by die whatever you are printing that is whatever is there that is much bigger than what you are printing here you have something bigger some bigger drawing dimensions are bigger but whenever you are basically printing that or transferring that onto the wave surface that is getting smaller that dimension is smaller so something bigger image you have the hard copy is the hard copy side and from that you are basically when you are printing or transferring that becomes smaller okay so that is why this 4 to 5 times or actually even more that's possible anyway so the point is that there is something reduction you are reducing you are basically reducing the dimension it is possible with this projection printing that is another advantage associated with it but that is not possible if you go with the contact and proximity that is 1:1 exposure 1:1 whatever dimension is there you have to print that and you have to print the overall whatever is drawn on the mask or the photo mask you have to transfer that or print that on the wafer as it or overall for a whole that means in other words you can say like this in the mask whatever you have drawn that drawing is for the entire here also whatever you have drawn on the mask that drawing is for the entire 1:1 exposure but here whatever you have drawn on the mask that drawing is not for the entire wafer maybe that is possible maybe that is for an entire die and you will then repeat
by, as you know, you can move or slide this wafer. This already I have shown a block diagram of the system, overall system. So we can move it like in this direction, X direction, Y direction, Z direction. We can move. We can also move this. And the mask, you are holding the mask. You can also slide that. So by adjusting them, we can, suppose now it is printing here. After that, it may print here. After that, it may print here. After that, it may print here. And in this way, it will basically cover the 2D surface, the two-dimensional surface of the entire wave. Okay, so it is kind of step and repeat. You see, the step is basically getting repeated. So entire wafer is not printed or entire wafer is not written at the same time. So die by die, perhaps you were right. Die by die, one die at a time, then another die, then you can go for the another die, then you can go for the another die, and so on and so on. That is basically it. It's a cross-sectional view. So in 3D, it's a basically circular thing, circular disc kind of, otherwise circular disc, and you basically go for the step and repeat thing. So now technically, so but here in this figure, or even the previous figures, or in the previous slide, the figure I showed the same thing. That was a colored one. Can you tell me? Can anyone tell me that out of these three, this, and this, which one should technically be called mask, and which one should technically be called reticle? Just looking at these three exposure systems, or in the context of these three exposure systems, just tell me which one should actually be called, technically be called or defined as mask, and which one should be as reticle. For for projection painting, it should be reticle, and for others, it should be mask. Okay. Any other opinion, or everyone agrees with any other sorry opinion from any other? So স্যার silence. ও যেটা বলো। স্যার ও যেটা বললো প্রজেকশনটা রেটিক্যাল হবে কারণ পার্ট অফ দ্য ইমেজ ইজ দেয়ার অনলি। আচ্ছা, প্রজেকশনটা রেটিক্যাল হবে। হ্যাঁ তার মানে রেটিক্যাল মেইনলি তুমি বলতে চাইছো রেটিক্যাল মেইনলি কন্টেন্টস the pattern that corresponds to a single chip or die, তাই তো? Not the entire wave, ইয়েস স্যার। তাই তো? রাইট, একদম কারেক্ট। যারা এটা মানে বাকিরা সাইলেন্ট ছিল মানে আমি ধরে নিচ্ছি এগ্রি করছি, ঠিক আছে? নীরবতা সম্মতির লক্ষণ তো আমি সেই হিসেবে ধরে নিলাম। কিন্তু দেখো, যদি কেউ কনফিউশন থাকে এখনো কারেক্ট করে নাও। টেকনিক্যালি বলছি, কিন্তু আবারও আমরা বলছি যে লুজলি উই সে that here also in this figure you see all are labeled as mask. Even in the previous slide also, or the other slide, the same figure I showed, there also every for all the exposure systems of the technique, every technique it was labeled or marked as mask. But anyway, technically you should understand that in case of the first two, or for the first two cases, that is contact and proximity painting, as this thing, this hard copy of the image basically contains, or you can say the output of the circuit designers actually contains the pattern for the entire wafer. For the entire wafer, in that case, it should be called mask, technically. Means for this case and that case. But as here, it contains, or again, the output of the circuit designers, that is the hard copy of the image, that is, as it contains the pattern or image or whatever you say, corresponding to a single die, which will eventually be converted to chip, or you can say die or chip, whatever. That is why it is called. So technically, this difference you should understand. You should understand. Okay. মনে থাকবে সবার, আশা করি এইটা যদি কোথাও ইয়ে হয়, মানে তোমরা চেষ্টা করো জিনিসটাকে মেনটেন করার। হ্যাঁ, আমি আবারও বলছি, এটাকে লোকজন খুব একটা ভুল বলে না, করে, কিন্তু চেষ্টা করো যদি মেনটেন করতে পারো। এনিওয়ে,
So তাহলে বুঝতে গেলে mainly there are three advantages that is associated with this projection printing, and as I mentioned, that is why this is by far or so far the most widely used exposure tool in manufacturing. But obviously, this is much complicated with respect to this and this. This is the simplest one, that is the low cost. This is little bit complicated because you have to make, with respect to this, of course, because you have to maintain this gap and etc. And this is far more complicated than this. So that means it's more costly. But when you are paying money, you are also getting some advantages. Okay, that you have to understand. Fine. Now the actual figure that I'm trying to show you, it's the I start the change করলাম দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার ও দেখা যাচ্ছে আচ্ছা diffraction of light, এটা নিশ্চয়ই কোনো বলার অপেক্ষা রাখে না, you know people already very much familiar with this light source, small aperture, এখান থেকে এক্স্যাক্টলি মানে এটা হচ্ছে তুমি লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছ এই যে ছবিটা এখানে আঁকা হয়েছে, এই ছবিটার রেসপেক্ট একে বোঝানোর জন্য, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এটা করা। এটা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্লাইড হিসেবে আমি রেখেছিলাম তোমাদের, যারা তোমরা জানো এটা আমি নতুন করে কিছু বলছি। আর এটা আগের দিন আমি দেখানোর চেষ্টা করছিলাম হাইগেন্স প্রিন্সিপাল, যেখানে ওয়েব থিওরি দিয়ে আমরা বলি, এটা বেসিক্যালি রে অপটিক্সও বলতে পারো আর ওয়েব থিওরি দিয়ে বলতে পারো। ওয়েব থিওরি আর রে অপটিক্সের ব্যাপারটা আমি এখানে জাস্ট দুটো ইমেজ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি, পরে আমি যাচ্ছি। আর এটা অলরেডি আমি ইন দ্য লাস্ট ক্লাস আই অলরেডি শোড দিস ফিগার, this one, and the main actually the primary or the main point or the key point that I want to share with you, this just to first observe this. See, this is the point source. Light diverges or spreaded, you can say. This is basically the as I mentioned, this is a collimating lens or condenser, and the main task of this lens is to make this lines parallel to this axis, and this is a small opening, small aperture. So from here you see, though in case of diffraction we cannot use the ray theory, but anyway, just to understand and of course because this concept mainly comes from this wave theory, you know. But anyway, just to show you, just for the sake of understanding, two straight lines are drawn from here, as if from the edges, or from these corners, actually from these corners or edges, whatever you say, actually this light leaks. And see, this is the focusing lens, or you can say, as I mentioned, focusing or refocusing lens, or the projector, or the projecting lens. Okay, the main task is to collect this light that actually leaks or diffracted, and to again refocus it on the image plane. Image planes means here in case of our wafer or PR coated wafer. This is basically, see, that is why it is written collected light. So this figure is much more vivid or more exact. This is okay. This thing is fine. This is fine. This is just to overall it is fine. But actually, the much better figure is this one that I want to show you or share with you. So now here probably you can observe two dimensions. One is this f, because the focal distance or the distance between focal point and the image plane. That means where you are basically placing that image plane, in our case PR coated wafer, the PR coated wafer with respect to this point, and this d is basically this distance, or you can say roughly, you can say or loosely you can say the size of the lens, d. So as you can understand that if I can increase the size of the lens, that means if d increases, automatically I can collect more light and can refocus. That means the information that is being lost from side, that can be minimized, that problem can be minimized. So as d increases, automatically we can collect more light that actually leaks and can focus. Okay, so that is from this figure, it's you can very easily you can say. Okay, let's go back to this. Now when you plot that image of this kind of point source, you have this kind of point source, and then probably image is there.
when you're actually plotting the intensity, with respect to distance, this is a side view, this is a top view. And in physics, in experiment, in your physics or in your college days probably, you have done many such experiments. Okay, and you have seen, you are familiar with this kind of pattern, this white black, how this happens actually, circular pattern. This is the top view and this is the side view. So the highest intensity, as you can see from this color, the highest intensity we're getting in this region, and this is the peak value center always, and peak, and then it falls. That we can say it's a kind of maxima or minima, or highest or lowest, whatever. Okay, so falls, and it falls from here at a distance of 1.22 lambda into a by t. Okay, so diameter, so it's circular thing, circular disc type, and the diameter, okay, of this central maxima, you can say maxima, is basically this 1.22 lambda a divided by t. And here you see t is this thing, size, f is this distance, and lambda is the wavelength that you are basically using, wavelength of this light, the point source, the light that is coming from it. So that actually depends on these two. So that means if you want to reduce this diameter, if you want that this should be concentrated, this should not spread much, so then either you have to reduce the either you have to increase the t, or you have to reduce the lambda and the f. Anyway, so with this understanding, let's move to this. Now, again, this treatment, this kind of treatment in optics, you are already familiar. Again, these slides are kind of repetition, but anyway, I'm just in the context of this, I'm just mentioning, not trying to relate actually. See, as I mentioned, this R is basically 1.22 lambda f by t. From the previous slide, you can understand. Now, here, with the help of simple mathematics or geometry, we can find out that it is basically this d means the size, okay, of this lens. D is basically nothing but n into 2f sine alpha, and then f cancels, and 1.22 divided by 2 is 0.6. So now what is this alpha? As you can see, this is alpha, this is half of this angle, is basically alpha, or you can say the acceptance angle for this lens, half of that is basically the alpha, and sine of that is sine alpha. N is basically the refractive index, n sine alpha, the refractive index of the medium that is between this image plane and this projector, or this focus lens or refocusing lens. And in our case, maybe the PR coated wafer and this lens. Whatever medium you are using, the refractive index of that, so n sine alpha from here comes. And sometimes people call it n sine alpha as a numerical aperture lens. So these things are well known to you, established theory, nothing new. Probably in your school physics you have already done. So now, so sometimes people give 0.61. It is actually dimensioned by some constant k or k1 or whatever. Mainly it is a constant, so you can say that your resolution, or you can say your minimum dimension. Okay, the minimum W mean. You can also write here instead of R, or in place of R, you can write also W mean. That is the minimum dimension that you can project actually, or print actually. In place of R, you can write W mean. The W mean can be, or the line width, whatever. So that is proportional to lambda by n. That is proportional to lambda by n. So lambda by na, where n is the numerical aperture of the lens, which is nothing but n sine alpha, and from where it comes is comes to the simple geometrical treatment from here to here. So, as I mentioned, what is alpha and what is a, and what is lambda. Now, mainly that k, as I mentioned already, that k, though here
typical value of k is given 0.61 roughly. Okay, but these actually can vary. This actually can vary means, or in other words, you can say this k, which is a constant, it actually constant in the sense, I'm telling that it actually gives you the sense uh, of your of the nature of the photoresist you are using. In our case, uh, what kind of photoresist you are using on this image plane? You are using the PR now on the wafer. It's the PR coated wafer. So what kind of PR uh, you are using? Uh, the K value depends on that also. K value depends on that. That means, in other words, you can also say like this: it's basically indicate it's constant. Though it's a constant, but this once it is PR is fixed, it will constant. But again, if you replace that one PR by another type of PR, that then it will change. So sometimes people also qualify this thing K1, like it actually indicates your ability or the ability of PR to distinguish between small changes in the intensity of light. Okay, so small changes in the intensity, even though there is a small change, whether this can be uh, this information can be captured properly or how well it is captured through the PR, that information kind of people say is hidden within the value of k, and accordingly the resolution, because as you can understand, as the value of k decrease, the resolution will is better, because it's better here. Or you can say the w mean the minimum dimension or minimum image line or feature size, whatever word you can use, that will be reduced. So mainly in this way, people also view the k or k value. Anyway, so this is called, this expression is called, that is r or w mean equals to finally k lambda or k1 lambda by na. This is called the Rayleigh criteria. Okay, Rayleigh criteria. So that means from here, what we can understand that to get very finer or smaller, image or dimension or image lines, whatever you say, on this image plane or the wafer, you have to go for either you have to go for higher N, মানে numerical aperture should be high. Numerical aperture, now what is numerical aperture? You see, it's related to n and alpha, sin alpha. Well, higher is the value of alpha, more will be sin alpha. Fine. So if this alpha, this is basically, as I mentioned, it is half of the angle of acceptance of this projector lens, okay, or focusing lens. So if you can increase this alpha, automatically the sin alpha will increase, which will basically make this R or W smaller. Or you can change your aim. That is, suppose in place of air, if you replace this medium by any other medium which having higher refractive index, then automatically you can reduce W mean or make better resolution better. Okay, and of course one is the lambda. So lambda, you can, if you reduce the lambda, automatically. That is why I mentioned people went from ultraviolet to deep ultraviolet, and now the extreme ultraviolet, or maybe some even so, from the optical domain to the non-optical domain, using electrons or X-ray and higher energy particles. There also their lambda is very small, so depending on the energy. So you can make this value smaller. That's not possible. So that means mainly, but point is that if you increase the any of this, that means any of these lanes, either by increasing the size of the lens or by changing the medium in between or both, that actually
demands cost. Means that will be cost. That's research are going on still. People have done something already now, or have already done, and still people are doing many things because it's basically price wise. If you see, but basically have to pay much more price. Okay, if you want to do that. So that is why mainly people concentrate on tuning the lambda. But anyway, that is also possible. And if by judicious you can combine these two factors together, it's little bit on lambda, little bit on NA, without burdening one particular factor, because you have two factors to play with, reducing one thing, increasing another thing. So little bit reduce reduction in lambda, little bit increase in this. So judicious combination, by judicious combination you can do that. That's a smart approach people follow. But anyway, uh, all these are possible solutions. And as I mentioned, already people have done much research, and still research is going on, particularly in this aspect. Okay. So, yes, this is a comparison, okay, image comparison. See, incident plane waves, then this is the opening or the aperture width, you can say. Mask aperture, this is mask basically. This is opaque, this is transparent. And as you know, this is the coated PR coated, sorry, PR coated wafer. And in case of projection printing, see how the image looks. That means basically it's the light intensity with respect to both. See how the intensity of the image varies. When it is compared with respect to the proximity, how image basically dispersed. Fine. And another point to note here that dispersion is more. It's basically spreaded. Obviously, due to the diffraction, basically spreaded. মানে broaden হয়ে গেছে pulse. It's basically broaden বা spreaded. Okay, spatial. That means কি হচ্ছে? আমি next pulse-টা আমি যদি এখান থেকে start করি, then there will be overlap. Okay, interference. এটা তো হতে পারে না. So I have to give minimum gap. Okay, separation, minimum separation. Set gap আমাকে provide করতে হবে. So automatically তোমার কি হচ্ছে? The distance between two dimensions reduces. But if you go to the this dotted line corresponds to contact, almost like an ideal case. Almost, as I mentioned, I already drew this figure in the last class. So this kind of rectangular path, and very very ideal case. Contact. So contact. This is proximity printing, and this is projection. In case of projection printing, actually see the width broadening or the broadening of the pulse. This issue is resolved by much amount or by great amount. Great amount. So that is why almost comparable to the width of this contact ring. Almost comparable. And even as I mentioned, if very it is smartly designed, and then you can even reduce this. You can even reduce or make it much more comparable. Anyway, so this is the comparison. Sometimes this kind of question is question. This is, you can say, it's probable, one of the probable questions, that in the same figure you just make a relative comparison between this image or the intensity of light of image for these three kind of exposure systems. Okay. So this figure is, I think, sufficient. Okay. So, and of course, as you change this separation of the gap of the system, then obviously it will, from contact it will become proximity, or from proximity it will become ideal contact. But to make a projection printing or convert it to projection printing, you need another lens. You need another lens. Anyway, so this is the comparison. Okay, so that is the figure of exposure, the projection printing of the system. So that means, as we have understand that from here, that part of the light that from the mask basically diffracted, as I already shown you this figure.
large angle, and this. So, but basically, I'm trying to summarize. Basically, so that means this lens is actually trying to collect it, collect it as much as possible. Collect it. More it can collect, more less will be the loss. Okay, so trying to collect it. Okay, and or focus or refocus it on the image. It's the main function. That means to try to reimage. Okay, you have to kind of reimage. That's why it's called a refocus. Though it isn't focusing, but sometimes people call it refocus, as if it is focusing again. Okay, so refocusing or focusing. So it is trying to reimage or put an image, a focusing image of the pattern, whatever is there on your. Actually, here aperture is analogous to your mask. So whatever pattern is there on the mask, that mask, the pattern on the mask onto this particular within a certain area uh, of our PR coated wafer. And as much light as it can collect, so obviously your loss will be minimum, spreading will be less, and you can realize or print minimum dimension. Okay. So that means, as I mentioned, the resolution of the projection system can be uh, uh, can be, you know, you can make it better. The resolution, you can make it better using or exploiting Rayleigh formula or the relation, either playing with Na or lambda or both conditions. And this has something to do, but it's very small contribution related to the clear properties. Anyway, now comes another factor. That means some. This is when theoretically okay, principle wise okay, fine. But now comes some practical aspect. Practical aspect means, again, mainly our objective is to make the resolution better. That means minimum size. Minimum size of the lines of having minimum size we want to print or draw or transfer on this way. Now, the resolution of this projection system actually affected, or actually generally what happens, that you have this optical train, this optical system, you have two lenses and other associated things here. So when there are some imperfections, as I mentioned, lenses are not perfect. Of course, as I mentioned that your mask or reticle, suppose they are this, it is not perfect. Okay, so mainly here I am trying to focus on the lenses because we have two lenses. This optical system is much complicated in comparison to these two. So here lenses are not perfect, or better to say, the whole optical train or system is not perfect. So imperfections are there in the lens. There is some kind of irregularities are there. Irregularities in the sense an aberration, some kind of distortion. Okay, and again the common factor, as I mentioned, the separation between this lens and this mask. The lens is the mask, or reticle, say suppose. So the separation may not be same, may not be same. Okay, and the separation between this mask and this lens may not be same. The separation between this lens and this object, or they say the wafer, may not be equal everywhere. And in the small scale, even if there is some variation, then obviously you have to some consequence you have to face. Right. So separation between mask, overall you can say mask, object, or you can say wafer. Separation between this lens and this, separation between this lens, they are not 100% perfect. So these issues are there. These issues are there. Though I mentioned already that most of the mask or reticle alignment systems in IC manufacturing, the of these optics and the other systems, the sensors are there all through to each and every moment detect whether there is a little bit or minute change in that alignment or not. Everything is there, but I am talking about the real time issue.
In practice, these issues are there. How sophisticated your system will be, but you cannot say that these possibilities are zero. But this is zero probable, you cannot say. The probability is zero, you cannot say. Maybe less. More sophisticated, more costly the system will be, probably these issues or these real-time issues may be less, maybe minimum, but you cannot say completely you can eliminate or eradicate. Okay. So mainly, so overall, but when I'm talking about the real-time aspect, so overall efficiency or you can say how efficient this projection system is, or better the projection system is. You see, mainly the key aspect or the central aspect is that how well or how efficiently lens actually collects the diffracted light, hmm, and, and by what ability it can actually refocus the image, or better to say refocus the light to make the image on the web. The overall ability of these two, mainly on the ability of these two, the performance or the efficiency or effectiveness of this system actually lies. And of course, the limit is the Rayleigh principle or the Rayleigh criteria, as I mentioned. Okay. So, but of course, in the beginning, as I've already told you, that since the mask does not, this mask does not, and it is far away actually, if you compare even with this also, does not nowhere near the PR coated wafer during the exposure. So defects are not defect generation, or the possibility of defect generation are not at all an issue associated with this. Okay. But alignment related issues is a big issue. It's a real time issue because see there are many things to align with respect to each other. Many things to align. That is why it is overall complicated. Overall complicated. So that is the main point here. দেখো এটুকু ঠিক আছে বোঝা গেল Yes. okay fine check there is nothing right it is এগুলো আমরা দেখিয়েছিলাম এই কনটেক্সটে আমি জাস্ট একটা কথা জিজ্ঞেস করছি যে অলরেডি ইট ইজ শোন ইট ইজ নাথিং নিউ বাট just let me ask one question that if you are asked what is the taking a particular case, that is case মানে আমি ধরো তোমাকে স্পেসিফাই করি, let me specify it, that is deposition of metal or deposition of say a film of dielectric, a particular dielectric, say Si3N4 or whatever, any dielectric material or metal or deposition of something or transferring a pattern corresponding to that, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে থাকতে পারে, and সেটা যদি হয় আমরা on the wafer, for that we can go for etching, the conventional procedure, and also we can go for lift off mechanism. Alternatively we can go for the lift off. The question may come like this: suppose taking a case মানে ওই যেটা বললাম, taking a case বললে sometimes it can be specified, sometimes not. আমি ধরো for example আমি specify করছি, যেটা বলছিলাম suppose deposition of metal and making a particular pattern. It may so happen, suppose the pattern may be given. Taking a case as shown in figure A1, বলে suppose আমি একটা pattern দিয়ে দিলাম, draw করে দিলাম, pattern is drawn how the metal should be deposited. Okay, so the pattern মানে picture of the mass, so that is given suppose, and এবার তোমাকে বলো now you are asked that you just compare between etching, conventional etching, and the lift off mechanism to realize this pattern on the web. ঠিক আছে, তোমাকে একটা লিফট অফ মেকানিজমের মাধ্যমে বলা হলো আর একটা বলা হলো এচিং এর মাধ্যমে। ঠিক আছে, পারবে তো করতে?
কোনো ফিল্ম হতে পারে, যেমন এখানে যেমন বলা হয়েছিল একটা ফিল্ম, any film, ফিল্মটি বলছি, ইট মে বি এনিথিং, এনি ডাইলেক্ট্রি, ইট মে এসআই হতে পারে, এসআই পিএমপি হতে পারে। এটা এখানে ফার্স্ট এক্সাম্পলে দেখা হচ্ছে। সেকেন্ড এক্সাম্পলটাতে আমরা গেলাম, মানে এখানে যেটা একিং, এখানে দেখো বলাই হয়েছে রিমুভাল অফ ফটোরেজিস্ট হলো, আর রিমুভাল অফ ফটোরেজিস্ট এবং তারপরে যেটা হলো এইচটা ফিল্ম, এটা এইটিং, এটা প্যাটার্ন পাওয়া যায়। এবারে সাপোজ ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য সেম প্যাটার্ন ইউজিং lift-off method. Here in case of metallization, we use this method, lift-off. Lift-off. Probably you can remember the last class. See, ultimately you are getting some pattern. Now, this pattern will be given to you. Suppose, same pattern you have to realize by etching and as well as by lift-off methods. And you have to compare this two. Like a possible question. মানে আসবেই বলছি না, হ্যাঁ বলো স্যার। এটা থেকে প্রত্যেকটা স্টেপস লিখে এক্সপ্লেন করলেই হয়ে যাবে? দেখো, তুমি লিখে এক্সপ্লেন করার থেকে আই থিঙ্ক তুমি যদি ছবি দিয়ে দাও প্যারালাল, একটা মাঝখানে দাগ ফেলে বা নিচে ওপর নিচে করে তোমার সুবিধা মতো স্টেপগুলো, যেমন আমি এখানে দেখিয়েছি, ঠিক আছে, তুমি যদি স্টেপ দিয়ে দাও, যে প্যাটার্নটা একই থাকবে, প্যাটার্ন উইল বি সেম প্যাটার্ন ইউ হ্যাভ টু রিয়েলাইজ, just going for your conventional etching technique and using or exploiting lift-off mechanism. তুমি সাইড বাই সাইড দুটো দিতে পারো পাশাপাশি এখানে, অথবা উপরে দিয়ে দিলে পরপর স্টেপ করে 1 2 3 4 করে। লেখার বেশি কিছু দরকার নেই, নাথিং টু রাইট হিয়ার, জাস্ট টু ড্র এ ফিউ স্টেপস অর ফিগার্স, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, বাট পয়েন্ট ইজ দ্যাট whenever you are drawing something you have to level it properly. যেমন ধরো এখানে আমরা এই যে পাশে লিখছি না, এই যে সাবস্ট্রেট, একটু খেয়াল করবে, ডিপোজিটেড ফিল্ম, ইট ইজ লেভেল, ওয়েল লেভেল। See, this is photoready, this is written. So what is this? Suppose it is one block, it is another block, it is another block. But if you do not write anything, then automatically, you know, what I cannot understand what you actually want to mean by these 3 blocks or 3 regions. What you actually want to mean? I cannot understand that. It is not implied. You have to specifically mention that which region or which block corresponds to what kind of material it corresponds actually. Say suppose this is substrate, this is semiconductor, this is deposited film, maybe dielectric or metal or whatever. Maybe this is a photoresist PR, this is mask. You have to mention this, that's all. And you don't need to write any text for that. Just you have to draw some steps and you have to level those drawings properly. That's all. Got the point? Yes, sir. তাহলে আশা করছি hopefully everyone can do it. Lift-off, the difference between the lift-off and etching, given a particular pattern, suppose this pattern is given, this pattern is given, একটা pattern আমি ধরো দিয়েই দেব, আমি বলেই দিচ্ছি, and that pattern may corresponds to the metallization pattern, may corresponds to the pattern of SiO2, maybe anything, any kind of dielectric, any kind of material, the literary pattern, and you have to basically transfer this on the substrate, means on the surface of the substrate, maybe in terms of SiO2, maybe in terms of HFO2 হতে পারে, Si3N4, or metal, maybe polysilicon, that is also possible, any kind of material, some pattern of that material, ঠিক আছে। আমি কিন্তু বলে দিলাম, পরে বলো না যে আমি তবে বলিনি বা কিছু, এটাও আমরা দেখিয়েছিলাম, এবারে আমরা যেটা বললাম যে একটা ইমেজ দেখো, এটা একটা ছবি, পিকচার, যে এটা বেসিক্যালি this circular region corresponds to the whole wafer, and within the wafer this rectangular or maybe some square shape is also possible. These actually corresponds to die, different dies, and these perfect rectangular things, dies, are called the perfect dies.
at least shape wise they're perfect, because just you আচ্ছা এই স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Suppose this is my wafer. Okay, and how to make dye on the wafer? Let me ask a question first. How to make dye on a wafer, on a typical wafer? তাহলে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি কি, how to make dye on a typical wafer? What is the name of the mechanism or the step? What actually is it called? The step. What is the name of the step? Scribing the lines. Scribing the lines. Very good. So let me scribe the lines. দেখতে পাচ্ছ স্ক্রাইবিং ব্যাপারটা কি? বুঝতে পারছো? আমার পেনের মুভমেন্টটা দেখছো? দেখো তাহলে বুঝতে পারবে স্ক্রাইবিং মানে কি দিয়ে করা হয়। স্ক্রাইবিংটা আমাদের এইখানে স্ক্রাইবিংটা কি দিয়ে করা হয়? স্পেসিফিক কোনো স্পেসিফিকেশন আছে বা কোনো স্পেশাল কিছু ফিচার আছে স্ক্রাইব করছো? দেখো স্ক্রাইবিং হলো, ঠিক আছে, ইমেজটা মোটামুটি তো হ্যান্ড স্কেচ করলাম, ওটা থেকে থেকে গেছে, যাই হোক। তো স্ক্রাইবিংটা এই যে আমি করলাম না, আমি তো এখানে ধরো পেন দিয়ে ড্র করি, পেন দিয়ে এখানে স্ক্রাইব করলাম, এটা স্ক্রাইবিং। স্ক্রাইবিংটা অ্যাকচুয়ালি হাউ, মানে স্ক্রাইবিংটা হচ্ছে মেকানিজমের, এটা ঠিক আছে, টেকনিক্যাল না। বেসিক্যালি ওয়েফারের উপর কি দিয়ে করা? ওয়েফারের উপর কি দিয়ে করা? তুমি হাতের নখ দিয়েও তো স্ক্রাইব করতে পারো। কি হাতে যদি একটু নখ বড় হয় আমাদের নেল, সো আই ক্যান স্ক্রাইব না, আই ক্যান স্ক্রাইব উইথ মাই নেল অন সামথিং। আমি একটা নাইফ দিয়েও স্ক্রাইব করতে পারি, আমি একটা পেন্সিলের টিপ দিয়েও স্ক্রাইব করতে পারি, এই শার্প কিছু দিয়ে বা একটু কিছু দিয়ে পয়েন্টের কিছু দিয়ে স্ক্রাইব করা যায়, পসিবল তো যে কোনো কিছুর উপর। কিন্তু এই কনটেক্সটে ওয়েফারের উপর কি দিয়ে স্ক্রাইব করা বা যা দিয়ে স্ক্রাইব করা হয় সে টিপটা কি থাকে, কি ম্যাটেরিয়াল থাকে, what kind of specific একটা ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়? হোয়াট ইজ দ্যাট ম্যাটেরিয়াল? এটা তো নিশ্চয়ই তুমি হাতের নখ দিয়ে স্ক্রাইব করবে না বা এমনি নর্মাল চাকু দিয়ে স্ক্রাইব করবে না, মানে নাইফ দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে। আরে তোমরা জানো, তোমরা জানো আচ্ছা আমি আরেকটু একটু কনটেক্সটটা চেঞ্জ করছি। দেখো ইনগট তৈরি, ইনগটের নাম শুনেছো তো? ইনগট, ইনগট, ইনগটটা কি মেথডে তৈরি করা হয়? হোয়াট আর দ্য পসিবল মেথড বাই হুইচ ওয়ান ক্যান প্রিপেয়ার ইনগট? সে সিলিকন, সিলিকন সিলিকনের কথা যা বলবো সব সিলিকন। পসিবল মেথড, হোয়াট দ্য পসিবল মেথড বাই হুইচ CZ process, FZ process, very good. আর কিছু নাম জানো? মানে জানলে বলো, না তো ঠিক আছে। আচ্ছা ব্রিজম্যান মেথড কি জানো? জানো না? ওকে ফাইন, না ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, তাই জানো। সিজেড এর ফুল ফর্ম জানো? হোয়াটস দ্য ফুল ফর্ম অফ সিজেড? হোয়াটস দ্য ফুল ফর্ম অফ সিজেড? মানে ইট ইজ আফটার দ্য নেম অফ ইটস ইনভেন্টর, মানে যিনি প্রথমে এই মেথডটা ইনভেন্ট করেছিলেন তার নাম অনুসারে। তার নামটা কি, মানে জাস্ট মেন এটা বলো আর কি, ওয়ার্ডটা। সিজেড এর ফুল ফর্ম কি? সিজেড
যিনি ইনভেন্ট করেছিলেন তার নাম অনুসারে, সেটা কি? কিন্তু চোরালস্কি নয়। আমি এই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম এটা চোরালস্কি না, ওই 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 সি এর উচ্চারণটা আসে না, ওটা জেড আছে দেখবে সি এর, জক্রালস্কি উচ্চারণ, সি এর প্রোনাউন্সিয়েশন ওটা সাইলেন্ট থাকে, ঠিক আছে, ওটা জক্রালস্কি, চোরালস্কি নয়। এনিওয়ে ওটা জক্রালস্কি বলে, ঠিক আছে, জক্রালস্কি মেথড। ইয়েস, তুমি ঠিকই বলেছো, সেই ইনভেন্টরের নাম হচ্ছে আফটার দ্য নেম অফ ইটস ইনভেন্টর, জক্রালস্কি। আর এফজেডটা কিন্তু ইনভেন্টরের নাম অনুসারে নয়, সেটা that ফ্লোট is জোন প্রসেস। float zone, because একটা zone ingot একটা particular zone basically floats করে from say top to bottom or bottom to top, or basically floats or moves up and down. তো anyway যাই হোক, তো এখন গল্পটা হলো তা তুমি ধরো সাপোজ হোয়াট এভার দ্য মেথড, সাপোজ সিজেড মেথডে তুমি একটা ইনগট পাই, সাপোজ ইউ হ্যাভ মেড অ্যান ইনগট, ছবিটাও তত ভালো হবে না বাট মোটামুটি আমি আঁকার চেষ্টা করছি। এরকম একটা কিছু হয়তো, এরকম দেখতে হয়তো, তাই তো? ক্যান ইউ টেল মি, সাপোজ সিজেড মেথড, হ্যাঁ সিজেড এবার পয়েন্টটা নোট করো, দিস নোট হিয়ার, সিজেড এবার using CZ you have made suppose this kind of income. Now can you tell me that just by looking at this ingot, which one actually is its seed end and which one is its tang end or tail end? একটা সিড ইউজ করা হয়তো, সিড কি সিজেড একটা সিড ইউজ করা হয়তো, হ্যাঁ, তো সিজেড এর কাজটা কি? What is the purpose of the using the seed? হ্যাঁ একদম একদম, কিন্তু তাহলে সিড মানে তাহলে সিডের কাজটা, সিডটা না থাকলে কি অসুবিধা? স্যার ওই সেম অ্যালাইনমেন্ট, মানে সিডের যে অ্যালাইনমেন্টে থাকে সেম অ্যালাইনমেন্টে যাতে ক্রিস্টালটা ফর্ম। একদম ঠিক, তার মানে বেসিক্যালি ইনফ্লেশন পয়েন্ট, তাই তো? সিডের যা অ্যালাইনমেন্ট মানে ক্রিস্টাল অ্যালাইনমেন্ট বা স্ট্রাকচার যাই বলো, প্যাটার্ন যাই বলো, ওরিয়েন্টেশন যে ল্যাঙ্গুয়েজই বলো, সেই ওরিয়েন্টেশনটাকে আমি থ্রুআউট দ্য ইনগট আমি ওকে কি করাবো, প্রপাগেট করাবো, ঠিক আছে? মানে পুরো ইনগটটা আমার একই ওরিয়েন্টেশন, মানে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে নিউক্লিয়েশন পয়েন্ট, ফ্রম স্টার্টিং পয়েন্ট। এনিওয়ে ঠিক আছে, এবারে বক্তব্য হলো এই ওয়েফারটা দেখে যদি আমি আবারও বলছি ভাই, মানে ফিগার আই ড্রন ইজ নট ভেরি গুড, বাট এনিওয়ে just by looking the figure can you tell me which one is actually its seed end? Seed end মানে যেখানে সিড ছিল আমি কেটে দিয়েছি, আর which one is tang end or tail end? So the top one is the seed end Very good, and the bottom is the tail end. very good. এটা অ্যাকচুয়ালি আরেকটু ইয়ে হয়, এনিওয়ে তো এটা হচ্ছে সিড এন্ড, এটা ঠিকই বলেছো। আর এইটা হচ্ছে এই অ্যাক্সিসটাকে কি বলে? এটা একটা অ্যাক্সিস, এটাই কি বলে? তো বেসিক্যালি সিলিন্ড্রিক্যাল, আদারওয়াইজ শেপ। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস অ্যাক্সিস বা ডিরেকশন যাই বলো? মানে ইজ ইট ডিরেকশন অফ রোটেশন? রোটেশনকে এই ডিরেকশনে করো, তাহলে এই ডিরেকশনটা কি বা এই অ্যাক্সিসটা কি? এটা হচ্ছে রেডিয়াল ডিরেকশন বা ডিরেকশনই বলাটা বেটার, রেডিয়াল ডিরেকশন। এটা বেসিক্যালি রেডিয়াস, এটা তো ডায়ামিটার, তো ডায়ামিটার ইটস দ্য হাফ অফ দ্যাট ইজ দ্য রেডিয়াস, তো রেডিয়াল ডিরেকশন। এটা হচ্ছে গ্রোথ অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে গ্রোথ অ্যাক্সিস, গ্রোথ যে অ্যাক্সিস বরাবর গ্রোথ বা যে ডিরেকশন বরাবর গ্রো করা হয়, গ্রোথ অ্যাক্সিস বলে। মানে আমি কেন বলছি টার্মগুলো একটু মনে রাখবে, কারণ বা মাথায় রাখবে, আদারওয়াইজ মেসড আপ হয়ে যায়। তোমার একটা প্রবলেম দিল, মানে কেন বলছি ব্যাপারটা বলছি, ধরো একটা প্রবলেম, ওখানে বললো গ্রোথ অ্যাক্সিস, ওখানে কিছু টার্ম মেনশন বা অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ গ্রোথ, তুমি ধরতেই পারলে, তাহলে কি হলো? ইভেন দো ইউ নো দ্য ফর্মুলা অর দ্য কনসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু ইউজ, বাট প্রবাবলি ইউর আনসার উইল বি রং। রেডিয়াল ডিরেকশন, রেডিয়াল ডিরেকশন বলতে কি বল? রেডিয়াল মানে হচ্ছে যে রেডিয়াস, ওয়েফারটা যেখান থেকে এখানে কাট করো তার যে রেডিয়াস, সেই ডিরেকশন। এনিওয়ে আমি যে পয়েন্টটা জিজ্ঞেস করছিলাম, নাও আফটার suppose you have growth, okay, after the growth of this ingot, or after
preparing the ingot. What is our next task? Major task কি থাকে? We have to basically cut wafer from it. তাই তো? আমাকে এখান থেকে ওয়েফার কাট। এই ওয়েফার গুলো আমরা কাট করি কিভাবে? কি দিয়ে? What kind of tool we use to cut it? আরে এটা তো বলো, এটা তো নিশ্চয়ই জানো। স্যার গ্রাফাইট। গ্রাফাইট নয়, আর একটু যাও, অনেকটা কাছে চলে এসছো। ডায়মন্ড। হ্যাঁ, ডায়মন্ড, ঠিক, ডায়মন্ড। শয়িং জানো তো, শয়িং, ওই যে কাঠ চেরাই দেখেছো যদি তুমি যেতে যাও, হ্যাঁ, ওই এক্স্যাক্টলি ওই ছবিটাকে মাথায় রাখো, আর এখানে ভাবো ওখানে টিপটা, এখানে ডায়মন্ড, ব্লেডটা ডায়মন্ড। মানে ওই ছবিটা যদি তুমি দেখে থাকো রিয়েল টাইম, এই ছবিটা হয়তো তোমরা দেখোনি, কারণ তোমরা এখনো ল্যাবে ঢোকোনি কোনোদিন হয়তো, বা মানে ফাউন্ড্রিজে। কিন্তু আমি জাস্ট একটা অ্যানালজি দেওয়ার জন্য তোমাদের বললাম যে যেভাবে ওখানে কাঠ চেরাই করা হয়, শোয়িং করে, উড শোয়িং বা যাইগুলো কাঠ চেরাই জায়গায়, ঠিক যেভাবে করে অলমোস্ট সেভাবে, বাট এটা অনেক সফিস্টিকেটেড অফকোর্স, কিন্তু ওই কনসেপ্টটা এক, ঠিক আছে, এটা ডায়মন্ডের। সিমিলারলি এখানেও যে এই যে তুমি স্ক্রাইবিং বললে না তোমরা, এই স্ক্রাইবিংটা কি দিয়ে করে, তাহলে কি হবে উত্তরটা এখানেও? ডায়মন্ড টিপ থাকে, যে স্ক্রাইবার, যে যাতে তুমি মানে তুমি মনে করো একটা পেন, মানে এই যে পেনের ছবিটা দেখো ভালো, মনে করো একটা পেন, ঠিক আছে, যে টিপটা দেখতে পাচ্ছ, এই টিপটা হচ্ছে ডায়মন্ড, এরকম ধরনের ভাব আপাতত, ঠিক আছে। এইটা দিয়ে স্ক্রাইবিংটা করা, এটা জেনে রাখবে, এটা কিন্তু অন্য কিছু নয়, ডায়মন্ড, ঠিক আছে, যার জন্য এটা কস্টলি। ওকে, এনিওয়ে যাও। আচ্ছা, আমি কি কনটেক্সট এখানে এলাম বলো, কি ভুলে গেছি। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, হ্যাঁ মনে পড়ে। তা তো যেটা বলছিলাম যে সাপোজ on this wafer I have made different dyes. So basically see on the surface of the wafer there are different dyes, and out of that you see, if you follow here, the perfect shape of a die is suppose this kind, this is the perfect shape, perfect rectangle or square, whatever, maybe square also, maybe rectangle, doesn't matter, it depends. So perfect. Now so at the edges, if you follow the edges and if you go along the edges, see, this is not perfect, 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 আমি যেগুলো ক্রস করে যাচ্ছি দেখো, all these are not perfect in terms of the shape, even this is not perfect, I think this is also not perfect, ঠিক আছে। তাহলে যে কটা পড়ে থাকলো মোটামুটি, সেটাকে আমি যদি একটু অন্য কালার দিয়ে মার্ক করি, হাউ ইট লুকস, এরকম ধরনের মোটামুটি একটু হয়ে গেছে, আমার ছবিটা আঁকার জন্য হয়েছে এরকম দেখতে পাচ্ছ জিনিসটা। আমি আমার এই গ্রিন কালারটা যেটা আমি এখান দিয়ে মুভ করাচ্ছি, প্যাটার্নটা একটু লক্ষ্য, মোটামুটি রাফলি রিলেটিভ আইডিয়া পাওয়া যায়, মোটামুটি এরকম হলো না জিনিসটা। এইবার এইটাকে এই ছবির সঙ্গে মেলাতে পারছো মোটামুটি, ঠিক বুঝতে পারলে? যে সাইডে এরকম সাইডে যেগুলো ছিল, ওই সাইড বা অ্যালং দ্য এজ, এগুলো কিন্তু আমরা নেবো না, উই হ্যাভ টু রিজেক্ট দ্যাট। ভালো করে যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে, যদিও I actually I have brought this in the context of scanning the wafer, but another concept is actually hidden. That is, see, when I am writing everywhere, or better to say, when I'm scribing, before writing I have to scribe. So when I'm scribing, I'm basically scribing everywhere. So I'm scribing everywhere. So when I'm scribing on the surface of the wafer, everywhere some kind of dye is there, and all dyes expected to be identical in nature in terms of its performance. But problem is that as it is circular, the disc is circular, so the dyes that you have built or realized
along the surface, sorry, along the edges, or close to the edge of the wafer, those dyes are not perfect in terms of the shape. That means they're not complete. They're not complete. They're incomplete. Suppose this die. This is something like this. The figure looks like this. Incomplete. This is incomplete. This is incomplete. This one incomplete. They're not complete in terms of the shape. So that means we cannot take it. They should be rejected. But see, in this way, the material is lost. In this way, the material is lost. So that means the materials, but you have actually made this wafer. You have first made this ingot, then from there you have cut it into pieces, circular pieces or this, and they become wafer. And then you have done lot of other intermediate steps also. Okay. You have basically planarized it, you have polished it, remove different types of the defects, okay, etc. etc. There are in between there are different intermediate steps also. You have done everything on this wafer, on this wafer. But at the end of the day, you are not taking the material uh, uh, which are close to the edges or edge of the wafer. You are not taking the material. So this material for which you paid, this material is a processed material. This material, these crossed portions are basically there is some material, na? It is all this crossed portion. So there is some material, and this material is processed. They are processed all parallel to this which are perfect time. All these are also processed parallel to this. Maybe at the same time, giving same care, same attention, same importance. But at the end of the day, you are rejected because they are not perfect in terms of their shape or size. So here lies the loss. Loss associated. Like you cannot do that. You cannot do anything. You cannot do anything. You have to. So you have to reject that portion, or remove that portion, or throw that portion out. So that means the cost that is involved here, that cost have to be considered, or you can say taking it into account in deciding the cost of individual these guys which are perfect. So the material that is lost, the cost for that, the processing that is done for those materials which are lost, the cost for that, everything is included within this perfectly shaped dies. You have to include the cost when deciding the price for each and every die, which are supposed to be perfect. But again, even though they looks perfect because of the shape, but it may so happen they may malfunction. When you go for the testing, even after this phase, when you go for the testing of the die, it may so happen out of suppose this many, maybe 2 or 3 may not function properly, may not function. Then again you have to throw them out also. Okay. So first of all, from the edges, you have to remove the dyes or the material because they cannot give you the perfectly shaped die. So you have to remove that. So you are basically there is some loss in terms of cost, money. There is some loss. Okay. And again, even from a well-shaped or well-sized die, out of them, and it's a random thing, it's a probabilistic thing. You cannot say how many will be good, how many will be bad. You cannot say that beforehand. But some may malfunction. So after testing, you can find out. So if some fails in the testing phase, so then you have to reject that. Again, you have to throw that. Again, there is some loss of material. Suppose if you throw this die out, suppose this is malfunction, this one. So the material used in making this die will be lost. And this is a processed material. It's not a raw material. This is a processed material. You have paid same attention, same time, same money as you have done for this, and that. So cost is involved. And that cost should be involved where? For the rest of the dies which are which passed the testing phase.
which pass the testing and may go for the next phase, that is from becoming chip, from die to chip. No? So you have to take these dies and then you have to convert them to chip. Probably they are now entitled to go for the next step. And next step is for forming chip. ঠিক আছে? তো কস্ট, এই যে কস্ট গুলো আমাদের কেন কেন কস্ট বাড়ে, দাম বাড়ে কেন বুঝতে পারছো? দামটা বাড়ে বিকজ যে ম্যাটেরিয়াল গুলো আমাদের লস্ট হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে আমাকে একটু ইনক্লুড করতে হবে। কোম্পানি তো লস করবে না, কোম্পানি তো লস করবে না, কোম্পানি তোমাকে লস করে প্রোডাক্ট বিক্রি করবে, সেইগুলো এর মধ্যে ইনভলভ। এই জন্য যত বেশি, এবারে এখানে একটা টার্ম আসে যেটাকে বলেছে ইল্ড, YIELD, ইল্ড। ইল্ড মানে হচ্ছে আউট অফ সো মেনি ডাইস, এইভাবে বলতে পারো the number of dies that are good or fit to be used or to be converted as chip, out of so many dies, that is called a yield। মানে সোজা ভাষায় বাংলায় বলতে গেলে কতগুলো ডাই আমার ভালো কাজ করছে। ফার্স্ট অফ অল সাইড থেকে যে ডাইগুলো হয়েছিল বা যে পোর্শনটা ছিল সেটা তো তোমাকে রিমুভ করতে হবে, এজ বরাবর যেগুলো আছে। আর ইভেন within the wafer also, if some dies malfunction or failed the testing phase একটা রান করানো হয়, সেই টেস্টিং ফেজ যদি ফেল করে যায়, মানে যেটা malfunction করছে, সেটাকেও তোমাকে থ্রো আউট করে দিতে হবে। তাহলে কি হলো? তাহলে দেখা গেল আলটিমেটলি হয়তো তোমার ওয়েফারে ধরো 100টা ডাই ছিল, তার মধ্যে দেখা গেল হয়তো সে 50টা ফাইনালি কাজ করছে, মানে দে আর মানে এন্টাইটেল টু বিকাম অর ফিট টু বিকাম চিপ ফাইনালি সাপোজ। তাহলে তোমার ইল্ড হয়ে গেল কত? 50/100, তো মানে হাফ, 50%। 50% ইল্ড মানে ভেরি পুয়ার, মানে কস্ট খুব বেড়ে যাবে তোমার। ইল্ড যত কমবে কস্ট তত বাড়বে। তাহলে চ্যালেঞ্জ লাইজ ইন ইনক্রিজিং দ্য ইল্ড। ইল্ড লিমিটটাকে ইনক্রিজ করতে মানে বেশি ডাইকে আমাকে ফাংশনাল করতে হবে। তার মানে ফ্যাব্রিকেশনের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এখানে। তুমি তো ম্যানুফ্যাকচার তো করে দিলে, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার করার পর দেখা গেল একটা লার্জ পোর্শন অফ ডাই ইজ নট ওয়ার্কিং, দেন ইউর ইল্ড লিমিট উইল গো ডাউন, ইনক্রিজিং দ্য কস্ট। কস্ট মানে যে কটা ডাই যখন ভালো ফাংশনাল, তাদের পার কস্ট বেড়ে যাবে। ঠিক আছে? আবার ডাই থেকে যখন চিপে কনভার্ট হবে তখনও কিছু স্টেপস আছে, তো মাউন্টিং করতে হয়, প্যাকেজিং। There is a possibility that out of that many which are basically fit for the to be converted to chip, out of some probably a few will be damaged. After converting it into chip, again it will be tested. Every chips will be tested. Suppose when it was in the form of die, it was functioning well, and then when the die is converted to chip, probably the started malfunction, then you have to throw it out. So because here in this fabrication process or fabrication of the IC, you cannot repair anything at any stage. If some error, some mistake, some defects occur, it occurs. If it occurs, then it occurs. But if it has occurred, it occurs. You cannot, after it occurs, you cannot rectify it. Or you can say after it occurs, you cannot repair the things. Or you cannot replace it. তুমি এটা পসিবল না যে ঠিক আছে বাবা আমি একটা ডাইকে রিপ্লেস করে দিচ্ছি, it is not possible. Okay, because everything is done, মানে whole thing is done in one go, almost one run, or people call it a batch processing. The wafers are basically processed in batch processing. তুমি হয়ে যাবে, এগুলো এত ছোট smaller dimension, you cannot do anything with that. And even within the die, if one transistor fails, one component fails, the whole die you have to throw it. So, okay, যেটা তুমি বারবারই বলছো, out of billions, destructive ওই সেন্সে বলবো না, কারণ এখন সত্যি কথা বলতে ইল্ড লিমিট অনেক বেশি। কারণ তুমি আদারওয়াইজ তুমি আমাকে বলো, তুমি যে আমরা যে গ্যাজেটস গুলো কিনি, হ্যান্ডেল গ্যাজেটস, ব্যাটারি অপারেটেড গ্যাজেট, সেখানে তো চিপ আছে, আইসি আছে। বা তুমি সিম্পলি ভাবো প্রসেসর যেগুলো আমরা ইউজ করছি, সেই প্রসেসর গুলো কত ফাংশনাল, কত পাওয়ারফুল।
তাহলে তুমি সেই প্রসেসরটার জন্য হাউ মাচ মানি ইউ পে, actually, and the money that you are paying and against that what functions or operations you are getting. ঠিক আছে, তার মানে কি তোমার টেকনোলজি অ্যাডভান্স, আমি বলছি এগুলো চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জগুলো ছিল আগে বেশি, এখন অবভিয়াসলি এগুলো অনেকটা কমে গেছে, কারণ টেকনোলজি অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, কারণ এখন বেশিরভাগই রোবট কন্ট্রোল, তারপরে তো তোমার এআই ফেআই ঢুকে গেছে এখন, ঠিক আছে। তো এখন জিনিসগুলো অতটা কমপ্লিকেটেড নয়, মানে এখন প্রিসিশনটা অনেক বেড়ে গেছে, এখন ইল লিমিট অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু ইনিশিয়ালি এগুলো একটা ইস্যু ছিল, মানে ইস্যু এখনো আছে, আমি বলছি না দ্যাট ইস্যু ইজ কমপ্লিটলি ইরাডিকেটেড, এলিমিনেটেড, নো, probability becomes less, probability of this kind of things, যেগুলো আমি বললাম এতগুলো ইস্যু যেগুলো ডিসকাস করলাম, সেগুলো হ্যাপেনিং, the probability of happening or occurring, better to say, becomes less, that's all. ঠিক আছে, কিন্তু স্টিল দ্যাট ইজ এ পসিবল, মানে এখনো হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো অনেক কমে গেছে। তারপরে কি হচ্ছে, যত উইথ টাইম যেটা হয়, উইথ টাইম টেকনোলজি বিকামস ম্যাচিওর। সাপোজ টুডে ইউ সাপোজ develop something, some system. So for example, when this projection printer initially came, that time it was very costly and very challenging to deal with. But now it is very common, very common. People know everything about these things, become much advanced. It's okay, fine. ঠিক আছে, আগে প্রজেকশন প্রিন্টিং এ যতটা চ্যালেঞ্জ ছিল এখন নিশ্চয়ই নেই, বাট ইস্যুস আর দেয়ার, এই ইস্যুগুলো মানে আমি যে পয়েন্টগুলো বলছি সেগুলো স্টিল আছে, সেগুলো রিয়েল টাইমে আছে, কিন্তু তাদের অকারেন্সের প্রবাবিলিটিটা অনেক অনেক কমে গেছে, কিন্তু কমে গেছে মানে প্রবাবিলিটি জিরো নয়, কম, ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্যাট অলসো ভ্যারিজ ফ্রম ওয়ান কোম্পানি টু অ্যানাদার কোম্পানি, ঠিক আছে। যদি তুমি খুব বড় কোম্পানি হয়, ধরো ইন্টেল বা এরকম ধরনের জায়ান্ট বিগ, তাদের ক্ষেত্রে তারা যতটা মানি অ্যাফোর্ড করতে পারে, তো স্মল কোম্পানি যেগুলো ধরো ইন্ডিয়া আমাদের এখন যেটা ধরো ইয়ে হচ্ছে গুজরাটে, বা ছোট ছোট যদি কোনো কান্ট্রি এগুলো শুরু করে ইনিশিয়ালি, তারা হয়তো অতটা অ্যাফোর্ড করতে পারে, সেক্ষেত্রে হয়তো অতটা হাই পারফরমেন্স তুমি পাবে না, বা রিলায়েবিলিটি অতটা বেটার হবে, এই আর কি। Okay, তো আচ্ছা, এই অবধি কোনো প্রশ্ন আছে কি? এখন থাকার কথা নয়, ক্লিয়ার করে ঠিক আছে। ওকে, আমরা এই যে কথাটা বলছি যে ফিচার বা ফিচার সাইজ, ধরো আমি নামটা লিখছি তোমাদের, ফিচার বা ফিচার সাইজ, শুধু ফিচার সাইজ বেসিক্যালি রিলেটস টু রেজোলিউশন, আবার যেটাকে আমরা বলছি ল্যাম্বডা মিন, মিনিমাম ডাইমেনশন দ্যাট ইউ ক্যান প্রিন্ট। এই পার্টটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, মাথায় রাখবে, এইটার জন্যই ওই আবার বলছি যে টেকনোলজি, অ্যাজ টেকনোলজি বিকাম সফিস্টিকেটেড, সি মেবি সাপোজ ইন mid 90s, suppose nobody even thought of making the dimension, and at least to realizing or fabricating the dimensions in this a few nanometer order. People used to use at that time UV light. Now people are using even extremely ultraviolet light or some non-optical lithography like electron beam, X-ray, etc. So with which they can print very very small and finer dimension. That is, feature size is much much less. Resolution is very good, even better, much better. Okay, so again, যেটা বললাম যে with time things changes. With time things changes. আজকে যেটা মনে হচ্ছে difficult, maybe tomorrow or day after tomorrow it won't be so difficult. কিন্তু তার মানে এটা হচ্ছে ইস্যুটা নেই, ইস্যুটা স্টিল দেয়ার, ঠিক আছে। যে অ্যালাইনমেন্ট, আমি একটা প্রবলেম বললাম, ধরো যে অ্যালাইনমেন্ট ইস্যু is still there, but previously because there was no such sophisticated sensors or well performed sensors, because sensor domain was, because sensor is another domain. Probably you people are aware that nowadays sensor is a very hot topic. People are doing different types of sensors. People are in the research scale or in the industry level, in academia, everywhere. People are trying to analyze, design, synthesize different types of sensors
for different purposes, not only for this purpose. So the sensor domain has been, there has been tremendous progress for the last few decades, mainly in the last 1 decade, I should say. Even when we were the student, the sensor people, hardly few people talk about sensor. But nowadays everywhere is sensor, different types of sensor. That's tremendous progress. So with this progress in the domain of sensor, obviously it is possible to reduce the probability or the possibility of error or mistake related to the alignment, or alignment related issues. Okay, so সেখানে the possibility অনেক কমিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তুমি কখনো বলতে পারো you cannot say you have made it zero, probability is zero, that is not possible. Zero probability তুমি বলতে পারো, error কখনো zero হয় না, তোমরা জানো ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট। error can be minimized, error cannot be eliminated. So এই সেন্সর ডোমেনের ডেভেলপমেন্ট অবভিয়াসলি তোমার এই চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং কে অনেকটা বুস্ট আপ করে দিচ্ছে, অনেকটা বুস্ট আপ করে। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম, তাহলে ফিচার সাইজটা আমাদের কাছে একটা মেজর প্যারামিটার টু লুক, ওকে, টু কনসিডার। এবারে দেখো উইথ অপটিক্যাল লিথোগ্রাফি, অপটিক্যাল লিথোগ্রাফি, অপটিক্যাল লিথোগ্রাফিতে আমরা কি দেখছি যে অবভিয়াস আমি যখনই লিথোগ্রাফি বলবো না, অলওয়েজ কি হবে, সঙ্গে কি যুক্ত হবে, which step will be included with this automatically, lithography followed by etching. Right. Lithography followed by etching or along with etching, এভাবে তুমি বলতে পারো optical lithography along with etching, এভাবে লিখতে পারো, এটা আমি শর্টে লিখলাম। So that is what I'm trying to say, that see what makes this lithography along with etching critical, what is basically key, which one is the challenge, that challenge lies previously, lies today, and also will lie in the future. This feature, how close you can pack individual components, how close you can pack or draw the lines. See, I'm drawing the lines, how close I can draw, see the spacing, how close. Maybe in the night, maybe today or in these days we can draw the lines like this. Maybe in the past people used to draw lines like this, spacing was bigger. Maybe in future people will draw the lines like this. See, density is much more. This is today, this is tomorrow, this is yesterday. In the past, this was the density poor with respect to this. And when in the future, if you going to the future, if you compare what happened today, that is, then today will become the yesterday, then that is past. So then people will say, oh, see, now we can draw even, or you can draw the lines which are much more finer and much more closely spaced. And the packing density increases. In the future, probably it will happen, of course. And when it will be compared to the present, that is much better. The same thing is happening today. When today we are going back and comparing what happened in past or people used to do in the past, then obviously we say, oh, so bad. Today we can do much better. So see, the lines are very closely packed or spaced. That is, by the way, এখানে লাইন যে ড্র করছি আমাদের এই কনটেক্সটে লাইনগুলো কি বলো, what is the meaning of these lines? তো লাইন মানে এমনি লাইন নয়, লাইন মানে কি, what is the meaning of this lines? Lines is what in this context of lithography and etching, or in the context of IC, what is the meaning of the line, or what does this line represent? So the components, very good. The transistor, mainly the component, or in general you can say components. Okay, or even the metal lines, also possible. Anyway, and not only the spacing but also আমি কি বলছি দুটো বার, একটা হচ্ছে how small, that means এই একটা লাইন, how small. Previously, suppose lines were big, in comparison to this they were bigger. এই সেম সাইজের মধ্যে আমি না এখানে চারটে লাইন অ্যাকোমোডেট করতে পেরেছি, মানে এগুলো একটা সাইজ মিনিমাম। এই যে
feature size. Minimum dimension. Suppose. Yeah, but the minimum dimension, it may be anything. It may be the gate length of a transistor. It may be the metal width. Anything. It may be the separation between two metals or two regions. Anything may. Whatever it may be. The minimum dimension is a feature size. Suppose. That is what W means. Sorry. W. I'm sorry. W. I'm sorry. It's a correct word. So, again, previously, in the past, line was bigger, not so finer, or not so smaller, and the distance between two lines, or the separation, was bigger with respect to what we have been able to do in today. Again, in future, when we will go, probably very small, very close. And this is the change. This is the evolution. But challenge, what challenge was there? Still today is there, will also be there in the future. Challenges are there, always there. Fundamentally, same kind of challenges are there, but we are dealing from different level and different way. Okay, and it also so happened that with time, different challenges or different issues may also arise. That can also happen. The problem that suppose initially was not there is still suddenly arrived with the new technology. That also happened. And it may so happen also that some of the issues that were that the degree was very high, or their gravity was very high previously, but now it becomes less. The degree of that of or the severity become less. That also happens. So the main point is that our main for in case of lithography, of course, along with etching, the main critical thing is obviously to determine that how small and how closely the individual components, or you can say the lines, okay, are respected to that. That challenge lies everywhere, in every time. Now, so you know that I think in my introductory class, I already mentioned that smaller devices, when you operate better in terms of the speed, power consumption, because smaller device is expected that will be offer you higher speed, it will consume lesser power. Okay, this kind of concept are associated, or going from smaller to smaller and even smaller. That is the main driving force behind the scaling. And of course, cost per function will be less. Now, so the main challenging part of the lithography, as I mentioned, the challenge lies previously also. The challenge was previously, it is still today, it will be in future also. So the main challenge is that the fact is that what is it? The pattern dimension, the dimension of this pattern. Suppose this dimension, this line, the dimension of the pattern, or you can say in bigger way, if you actually zoom these lines, it will be nothing but some rectangles, some geometrical shape, with some rectangles. So basically, the dimension of these regions or these lines you are going to print, that should be comparable to the wavelength of the light. It is what dimensions are becoming with time; they are becoming smaller and smaller and smaller. Now, actually, when that dimension will become very comparable to the wavelength of light that you are using, wavelength of light with the light source you are using, suppose in case of photography, then what would happen? Under the circumstances, you know that we cannot use simple geometrical ray optics. There we have to go for the wave theory and diffraction, as I've already mentioned during discussion on that slide. That diffraction is basically comes from the manifestation of one of the manifestations of the light's wave theory. Okay. And that is why it is very difficult to control the pattern. And after all, there is a Rayleigh expression you already know. And then to realize a finer pattern, as we know, you have to either go for a larger lens. That means you have to go for increasing the numerical aperture. That is the lens size, overall lens size, or the refractive index. So that means it's expensive. Or you have to go for the shorter wavelength. So wavelength will be smaller for that.
And then that is why people move from ultraviolet to deep ultraviolet, and nowadays from extreme ultraviolet. This is the point. This is the point. This is the main point, actually. Now, in the line of this concept, if you follow this line of the concept, that then we can say that probably it would be better if we go for non-optical lithography. Non-optical lithography. Instead of going for optical lithography, because ultimately you have to use the light source. It has some limits, no? And then the associated optical tray and optics, planes and other things. So that is why people see that there is some alternative solution is there. Non-optical lithography. Non-optical lithography, if you again following the Rayleigh principle or criterion or expression, whatever you say, if you follow that, or if you think in that terms, then obviously that comes from the diffraction limited geometry again. So the point is that if we go for electron beam, E beam, or suppose X-ray, or any high energetic particle, see the obviously the lambda we want to go for, we want to go for lesser lambda. So the wavelength associated with these two, mainly suppose these two, are very much smaller. Why? Because if you follow the de Broglie wave relation, actually, or theorem, whatever you say, then the wavelength of particle varies what? Inversely with its momentum. You know that lambda equal to h by p. So p is the momentum. So more is the momentum, less is the lambda. And now see, momentum increase means what? In common sense, we can say that either your particle has to be massive, momentum, mass into velocity, if you say like that. So that either your mass will be heavy, that means it has to be massive, or your particle has to be highly energetic. Highly energetic, then automatically the velocity will increase. So in this way, you can say if you use this kind of particles, such as electrons or X-ray or whatever, then automatically you can achieve a shorter wavelength, or actually, or you can say in other words, they actually gives you shorter wavelength, and that is viable. With light, you probably it will be very challenging to get that, or to reach that, or to achieve that. But with this kind of particles, exploiting this kind of the nature of this kind of particle, you probably can come down or go down in terms of wavelength. And there may be anything like different electrons, ions, anything. So anyone you choose, that is E-beam or X-ray, with that you can go. It is the possible or viable solution people have thought of, and also people have not only thought of conceptually, they have realized that. Now, suppose for example, if you go for the electron beam lithography. Now say suppose for electron beam lithography. Now, as you know that this E-beam can be easily generated. No? It can be easily generated. It can be easily focused. It can be easily deflected. From your, I think from your 10+2 or BTech days, you have been learning about CRT, cathode ray tube, or different types of systems. Suppose either electron gun is there, deflecting plates are there, focusing plates are there. You are already familiar with this kind of system. That maybe you are familiar with. Okay, so in the previous day when there was a CRT tube, cathode ray tube was there, a CRT actually, CRT television I'm talking about. There was the same principle was followed. Okay, but so this is a very well-known concept, and it was implemented. It was there in existence for quite a long time. So that's nothing new. Conceptually, nothing new. The only point is that with this, electron beam, it is possible to reduce that line width or the that feature size even less than 100 nanometer. Possible, less than 100, or even few tens of nanometer. It's possible.
And not only that, in case of e-beam lithography, you can go for direct writing. Direct writing, please note this term, direct writing. Direct, that is actually, it's called direct e-beam writing, so I'm shorting, I'm just writing direct writing. And you can directly write where? On wafer, on wafer, or PR coated wafer, whatever it's PR, sorry, coated. And for this e-beam lithography, you cannot use uh, actually that PR which is applicable for optical lithography. So that in that sense, we should not say it's a PR because the full form of PR is photoresist. But here there is no concept of photon. So you can say resist. Another kind of resist people use, not that resist which people use for the optical lithography. So I should not say the PR, simply resist coating. Or sometimes even you don't need the resist. Sometimes when the system becomes very mature, there was no need for any kind of resist. You can directly write on the wafer. Not only that, the computer control system or the robot control system you say becomes so mature that electron beam exposure actually, or better to say, for this electron beam exposure system, there is no need of mask, no mask. There is no need of mask. No mask is required because actually there is no material through which electron beam can pass without being absorbed. Or in other words, people say that material, actually no material is as such transparent to the electron beam. So that means there is no need of any mask. The mask is basically redundant. So directly by using computer and CAD system, and everything is robot control nowadays, you can directly write on the wafer itself. Directly write on the wafer. That is why it is called the direct writing. No PR is required, no no mask is required, nothing is required. You can directly write. Whatever pattern is there on the computer, whatever you have designed using CAD tools, C8 CAD tools, computer design, whatever you have done, from that you directly write it or focus the beam on the wafer. It's right. Fantastic idea. But here also some problem lies or problems are associated with this EBIT system. That the capability or we can say the overall throughput of the system is very good. Means when you are writing directly something on the chip, directly writing something on the chip, that's called a direct writing. Basically, it is very difficult to write some complex pattern of circuit. If your circuit is complex, I mean there are many components and their interconnections are very complicated. So it is very difficult, or you can say time consuming, or you can say costly as a result of that. So then uh, this kind of direct writing will become very, very slow. Because when you are using electron beam, you cannot writing on the entire die at a time. It is not a one-shot system. It is not a one-shot system as we have seen in case of optical lithography. In case of optical lithography, what happens? Whatever we are writing, either we are writing on the entire wafer at a time, but at a time means with respect to a single mask I'm talking about. One mask, for one mask we can write at a time, or at least on a die at a time. At least on a die if it is that. So whenever I'm writing something on a die, it is a kind of one-shot system. The whole thing, as you are using the light, the whole pattern is basically projected within a small area. So it's a one-shot system. Fine. But when you are using e-beam lithography, then what happens that you have to go for point by point, point by point. This kind of scanning, the electron, so basically to scan code.
ইউ আর রাইটিং এই আমি যেভাবে লিখছি এরকম ভাবে সি আই হ্যাভ টু স্ক্যান তোমরা জানো ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ রাস্টার স্ক্যানিং তোমরা জানো এরকমই স্ক্যানিং স্ক্যানিং started from one end of it is suppose like a die. Okay, this is a die. So from one end you have started and you have writing. So point by point by point, you are writing. Like তোমার electron beamটা যখন focused হচ্ছে এখানে, so it is writing something on it. Then it moves to this point. Then it moves to this point. Then it moves to this point. Then এইভাবে তোমার পুরো আবার এখানে চলে এলো এইভাবে রাইট করতে 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 কভার দ্য হোল ওয়েভ and now see how much time it takes if you compare with its analogous optical system. এবারে একটা ডাই হলো now it is for one die and on the chip or sorry on the wafer there are so many dies. So now you think if the circuit pattern is very complex and very dense then how slow the system will be. Are you getting the point? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে তাহলে কি হচ্ছে এই যে এক্সপোজার সিস্টেমের যে নেচার যেটা ইলেকট্রন কিছু করার নেই ইলেকট্রন বিমের এক্সপোজার সিস্টেমের যে নেচার এই নেচারটার জন্য আমার কি হচ্ছে কোন জিনিসটা হ্যাম্পার করছে বলতো থ্রুপুট পার এই যে আমরা সেই ডেফিনিশন দিয়েছিলাম মনে পড়ছে থ্রুপুট ইউনিট 1 আওয়ারে কতগুলো ওয়েফারকে তুমি রাইট করতে পারো সে ওয়ান কাইন্ড অফ ডেফিনিশন তাই তো মনে পড়ছে ওয়ান অফ মাই স্লাইডস আই অলরেডি হ্যাঁ স্যার। সেই থ্রুপুটটা কি হবে হাইলি হ্যাম্পার্ড হবে হাইলি হ্যাম্পার্ড থ্রুপুট অনেক স্লো হয়ে যাবে অনেক লো মানে সরি অনেক লো হয়ে যাবে থ্রুপুট বিকাম ভেরি ভেরি লো and cost will be higher. বুঝতে পেরেছো অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছ কিন্তু তার সঙ্গে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আচ্ছা তাহলে তখন লোকজন বললো তাহলে এটা ওই ইন্টারমিডিয়েট কিছু একটা সলিউশন করে দিতে পারবে ইন্টারমিডিয়েট সলিউশনটা কিরকম বললো ওকে ইনস্টেড অফ writing directly on the die of the wafer you first make a mask writing using by electron beam তুমি যে মাস্কটা ড্র করবে বা রাইট করবে বা প্রিপেয়ার করবে যাই বলো on that mask you use electron beam to write that is the hard copy of the image or the you can say the circuit designer's output এটা থাকবে সেই mask you use in between you use a mask and that mask has to be written by electron beam not by laser আমরা এতক্ষণ অবধি কি দেখেছি যে মাস্কটা যেটা রাইট করছে সেটা লেজার দিয়ে রাইট করে বা অপটিক্যাল সোর্স এখানে নাও একটা ইন্টারমিডিয়েট সলিউশনে যাচ্ছি আমরা বুঝতে পেরেছো তো ইন্টারমিডিয়েট সলিউশনটা হচ্ছে এরকম যে you have to take that মানে basically you want to exploit the advantage of electron so usually the people what they suggested that okay you use electron beam in writing the mask first on the reticle diagonal first then use that mask to project it or transfer the pattern on the PR coated wafer using photons বুঝতে পারলে দুটোই ইউজ করছো একটু জুডিশিয়াস এটা একটা ইন্টারমিডিয়েট সলিউশন এবার আমি বলছি না যে এটাই একটা অ্যাবসলিউট বা আলটিমেট সলিউশন এটা একটা ইন্টারমিডিয়েট সলিউশন ওই টাকা পয়সাটাকে বা টাইমটাকে একটু বাঁচানোর জন্য বা থ্রুপুটটাকে একটু বাড়ানোর জন্য ওকে তাহলে ডিফারেন্সটা বোঝা গেল ইবিএম লিথোগ্রাফির মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে ইবিএম লিথোগ্রাফি হচ্ছে বেসিক্যালি একটা স্ক্যানিং সিস্টেম এই যে যেমন বললাম রাস্টার স্ক্যান এই দিকে যাচ্ছে আবার স্ক্যান আবার একটা স্ক্যান ঠিক আছে স্ক্যানিং সিস্টেম কিন্তু কনভেনশনাল যে ফটোলিথোগ্রাফিটা আমরা দেখেছি ইটস ওয়ান শট এক্সপোজার সিস্টেম এট এ টাইম পুরোটা ড্র হয়ে যাবে বা ট্রান্সফার হয়ে যাবে মানে এখানে না ওই জন্য দেখবে অনেকে ড্রয়িং ওয়ার্ডটা ইউজ করতে চায় না ফটোলিথোগ্রাফি in the context of photolithography people are many people are reluctant or do not want to use the word writing because according to them it is a complete transfer. I am not writing it but তুমি যদি একটু ব্রডলি ভাবো এটা one kind of writing also হ্যাঁ টেকনিকটা আলাদা মানে তুমি কি রকম করছো তুমি ধরো একটা কাগজে লিখছো পেজে এটা তো পেজ ধরো সাপোজ কনসেপ্টস এ পেজ তুমি আমরা নরমালি পেজে কি লিখি এইভাবে তো লিখি আমরা বাঁ দিক থেকে লেফট হ্যান্ড এক্সট্রিম লেফট থেকে স্টার্ট করি লিখতে ডান দিকে গেলাম আবার এখানে দেখো এক্স্যাক্টলি আমাদের হিউম্যান যে নেচার যেভাবে আমরা লিখি সেই নেচারটাকে কিন্তু রেপ্লিকেট করা আছে তুমি ভালো করে খেয়াল করবে ম্যাপিং করবে ঠিক আছে এইভাবে যেটাকে আমরা রাস্তা স্ক্যানিং বলি এইভাবে লিখি আবার এখান থেকে আবার এক্সট্রিম লেফটে চলে আসি আবার এইভাবে তো করি এইভাবে আমরা হোল পেজটা কভার করি নরমালি বাট এবারে এটাকেই আমরা রাইটিং বলি রাইটিং বা
কিন্তু এইবারে যখন তুমি কনভেনশনাল লিথোগ্রাফি বা ফটোলিথোগ্রাফিতে যাচ্ছ অপটিক্যাল, তখন আমরা কি হোল এই পেজটা যদি আমার একটা ডাই হয়, এই ডাই এখানে অ্যাজ ইফ, মানে এটা তো পসিবল, মানে হিউম্যানের পক্ষে পসিবল না যে আমি তোমাকে দেখাবো, অ্যাজ ইফ পুরো জিনিসটা তুমি একবার এখানে লিখে দেবে ওয়ান এক্সপোজার ওয়ান শট, যেটা বলছে এক্সপোজারটা মানে একটা শটে, ঠিক আছে, ওয়ান টাইম, দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ কল্ড ওয়ান শট এক্সপোজার। এইভাবে মানে দেখবে তোমরা ছোটবেলায় দেখো ওই জল ছবি মারা হতো, জল ছবি আমি জানি না তোমরা খেলে দিলাম, আমরা ছোটবেলায় ছিল জল ছবি, একটা ছবি থাকতো কাগজের উপর এঁকে দিতাম, যে চেপে দিতাম, ওটা তুলে দিতাম, ওই ছবিটা পুরো এখানে চলে আসে অ্যাট এ টাইম, বা কোনো লেখা, হ্যাঁ ওইরকম ধরনের জিনিস। তো এবার আরেকটা পসিবিলিটি যেটা বললাম যে এক্স রে হতে পারে আমাদের কাছে, আরেকটা পসিবিলিটি এক্স রে হলে আরেকটু ফাইনার হবে, বিকজ তোমরা জানো ওয়েভলেন্থ আরো কম, এনার্জি আরো বেশি। তো এক্স রে কে লোকে এক্স রে আরো ইভেন স্মলার, ইভেন ফাইনার ডাইমেনশন আমরা ইউজ করতে পারি বা রিয়েলাইজ করতে পারি অন দ্য চিপ। তো এক্স রে লিথোগ্রাফি ইজ অলসো দেয়ার। এখানে মেইনলি তোমার মাস্ক হিসাবে যেটা ইউজ করা হয় এক্স রে লিথোগ্রাফিতে, আমি ডিটেলসে এগুলো যাওয়ার দরকার নেই, দু একটা করে কথা যা বলছি সেগুলো একটু নোট করে নেবে তাহলে। এখানে মেইনলি তোমার মেমব্রেন মানে মাস্ক ইউজ করা হয়, মাস্কটা হচ্ছে মেমব্রেন মাস্ক ইউজ করা হয় মেইনলি, এটা অর্গানিক মেটেরিয়াল যেটা বলুন না okay, no problem Archana, you can leave. I will mark it, no problem. So it's an organic material, and it is very thin also, very thin, okay, very, I should use very thin, very thin. Now overall, if we say if whether you will go for the X-ray or for the E-beam lithography, the overall equipment is very high. I mean, highly sophisticated and costly. Okay, and the exposure time is also very high. Exposure time is also very high in comparison to the photolithography or UV photolithography. তাহলে মেইনলি ফর এ ভেরি কমপ্লেক্স প্রসেস, যখন মানে আমরা যেটা বললাম সার্কিট যদি খুব কমপ্লেক্স হয়ে যায়, যদি খুব ক্লিয়ার হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করবো এটাতে না যাওয়ার, কারণ কস্ট অনেক বেড়ে যায়। যদি অ্যাফোর্ড করতে না পারি তাহলে এটাতে যে কোনো লাভ, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ওই লিমিটেশনের মধ্যে থেকেই ওই অপটিক্যাল লিথোগ্রাফির মধ্যে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। আর অথবা যদি আমরা এখানে যাই, এটা একটা যেটা তোমাদের বললাম যে অনেক স্মলার ডাইমেনশন, ফিউ ন্যানোমিটার, ফিউ টেন্স অফ ন্যানোমিটার আই ক্যান রিয়েলাইজ ইউজিং E-beam or X-ray even, but expensive. Like, somewhere you have to compromise, understand, somewhere you have to compromise, either in terms of cost, time, etc., or in terms of your the resolution, feature size. So this is the overall thing. আর লাস্ট একটা মোটামুটি এই হলো তোমাদের রিগার্ডিং লিথোগ্রাফি। হিন্দি ফটোগ্রাফি পার্টটাই ছিল, লাস্টে একটু জাস্ট এটা বলে দিলাম। আর একটা ছোট্ট পার্ট, আমি একটা ছোট্ট ছবি আমি তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতে চাইছি এই কনটেক্সটে। এটা হচ্ছে আমরা যে এক্সপোজার সিস্টেম বলছি না, এক্সপোজার সিস্টেম মেনলি ধরো অপটিক্যাল লিথোগ্রাফি, এক্সপোজার সিস্টেমের কথা বলছি। এক্সপোজার সিস্টেমটা মেনলি তিন ভাবে হয়, বা বলতে পারো প্রজেকশন যে সিস্টেম, সেই সিস্টেমটা মেনলি আমি এখানে লিখতেই পারি। সাপোজ প্রজেকশন প্রিন্টিং ইন দ্য কনটেক্সট অফ প্রজেকশন, প্রজেকশন প্রিন্টিং বা প্রজেকশন সিস্টেম যদি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং বলি তাহলে এরকম বলতে পারো, প্রজেকশন সিস্টেম মেনলি থ্রি টাইপস। তো থ্রি টাইপসের মধ্যে একটা ওয়ান ইজ বেসিক্যালি স্ক্যানিং, জাস্ট স্ক্যান, একটা হচ্ছে স্ক্যানিং, যেটাকে আমরা কি হতে পারে পসিবিলিটি হচ্ছে, ধরো এটাকে আমরা বলি 1:1, আমি অলরেডি দেখিয়েছি অলরেডি, স্টেপ অ্যান্ড রিপিট, 1:1 স্টেপ অ্যান্ড রিপিট, 1:1 স্টেপ অ্যান্ড রিপিট। তাহলে আরেকটা পসিবিলিটি হচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে নাম্বার সি,
This is not 1:1. আমি অলরেডি যে ছবিটা দেখিয়েছিলাম, that is from the reduction step. Reduction. এটা কিন্তু ইন জেনারেল বলছেন, হ্যাঁ, 3 টাইপস অফ প্রজেকশন সিস্টেমস। যদি প্রশ্ন আছে, রিডাকশন স্টেপ অ্যান্ড মেইনলি এই 3 ধরনের। এই ছবিটা এগিয়ে আমি আজকের মতো এখানে ক্লোজ করবো। এখানে দেখো, মানে নতুন কিছু করছি না, জাস্ট একটু সেটাকে এক জায়গায় আমি কম্বাইন করছি। সাপোজ I have this mask. এটা একটা টিপিক্যাল প্যাটার্ন অফ মাস্ক। এটা কি আঁকবো? যার কিছু আর্বিট্রারি আঁকা যেতে পারে, আমরা মোটামুটি ধরো তোমার মতো আঁকতে পারো। Something like, ঠিক আছে, মোটামুটি বুঝতেই পারছো। এখানে in this case of B, মানে 1:1 স্টেপ অ্যান্ড রিপিট, এক্ষেত্রেও এরকমই একটা মাস্ক তুমি দাও, এখানে এরকম হবে। এই লাইনগুলো একটু বেঁকে যাচ্ছে, আমার হাতে নড়ে যাচ্ছে, তাই না? তো এখানে একটা হচ্ছে, এখানে হচ্ছে রিডাকশন স্টেপ। এখানে বেসিক্যালি ডট ডট করে দিচ্ছি, মানে হাইলি ডেন্স, হাইলি প্যাকড, ঠিক আছে, মানে খুব ডেন্সিটি খুব বেশি কম্পোনেন্ট। আমি এখানে আঁকছি না বোঝানোর জন্য। এটা হচ্ছে ভেতরে, এটা হচ্ছে পুরোটা একটা অ্যাসিড বলতে পারো ডাই, মানে এগুলো বুঝছো তো, মানে এগুলো হচ্ছে তোমার মাস, এই প্রত্যেকটা হচ্ছে মাস বা কনটেক্সট ওয়াইজ, কোথাও মাস হলো কোথাও রেক্টিকেল হলো, সেটা তোমরা বুঝে নিও। তো এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে এই রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ, দিস ইজ বেসিক্যালি শেপ অফ এ ডাই, মানে যেটা আমরা এখানে ট্রান্সফার করি। এর ভিতরে এই যেগুলো আসছে সেগুলো বলা করা হচ্ছে কম্পোনেন্ট, ঠিক আছে, ডট ডট করে। এটাও হচ্ছে একটা ডায়ের ছবি, এটাও কিন্তু একটা ডাই, এটা আরো ছোট, এটা 1:1 ডাই, ডাই রেসপেক্ট টু 1:1। এটা এটা বড়, এখানে ছবিটা বড়, এটা এইটাই ধরো, এটা জুম ইন বড় করে। এখানে এটা এঁকেছি পুরো এই ছোট, এখানে এই ছোট ছোট গুলো একটা ডাই, তার মানে এটা হচ্ছে পুরো ওয়েফার, এটা এই ছোট ছোট গুলো। এবারে যখন তুমি ধরো থ্রু লেন্স, মানে আমাদের চোখের তো এই লেন্সের থ্রুতে যখন তুমি এটা ইয়ে করছো, দেখো তোমার নিচে কে থাকবে, আমার ওয়েফারটা থাকবে, তো this মানে যখন এইখানে রাইটিংটা হচ্ছে, এখানে যেটাকে আমরা স্ক্যানিং বলছি, এখানে কিরকম ভাবে রাইটিংটা হচ্ছে, স্ক্যান করছে এইটুকু পোর্শনকে, সাপোজ স্ক্যান, তাহলে কি হবে, এইটুকু এদিক থেকে ট্রান্সলেটেড হচ্ছে, এইটুকু পোর্শনকে স্ক্যান হবে।
এইটুকু পোর্শন যদি স্ক্যান করা হয় তাহলে জাস্ট এটা স্ক্যানিং, মানে এই পুরো জিনিসটা এখানে আফটার এক্সপোজার এইটুকু প্যাটার্ন up to this it is done, and rest of the portion yet to be transferred. স্ক্যানিংটা হচ্ছে মানে তুমি স্ক্যান করছো, এখান থেকে স্ক্যান করতে 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 এদিকে যাচ্ছ, you are moving from here to here. So up to this it's a particular time instant which is captured or frozen. ওকে, যখন তুমি ফ্রিজ করছো তো এই অবস্থায় একটা পার্টিকুলার মুভমেন্ট আমি ক্যাপচার করছি। সো এই মুভমেন্ট এই গ্রিন লাইটটা বেসিক্যালি ইন্ডিকেট করছে যে আপ টু হুইচ পোর্শন ইট ইজ স্ক্যান। তুমি তোমার মতো করতে পারো, তুমি এখানেও করতে পারো, এখানে আপনি, বাট অনলি টু গেট দ্য সেন্স যে আমি কি করছি, এইটুকু জাস্ট আমার ট্রান্সফার হয়েছে, and rest of the portion এখনো ব্ল্যাঙ্ক আছে, ব্ল্যাঙ্ক ওয়েফার, and this rest of the portion from the mask is yet to be transferred. হলো, এটা হচ্ছে স্ক্যানিং, এক ধরনের প্রজেকশন সিস্টেম। এইখানটা তুমি দেখি বুঝতে পারছো যে এখানে বেসিক্যালি আমরা কি করব, আমরা একে 1:1 যা সাইজ আছে তাকে আমরা এখানে ফোকাস করব, এই সাইজটাকে আমরা অলরেডি স্মল ডাই আঁকা হয়েছে যেটা দিয়ে মাস্কে, এটাকে তুমি যখন এখানে ট্রান্সফার করছো তখন অলরেডি যেটা তোমাকে একটু আগে দেখালাম স্টেপ অ্যান্ড রিপিট, এই কটা ডাই ফর্ম হয়েছে, বাকিগুলো এখনো বাকি আছে, বাকি স্পেসটা এখনো ভ্যাকেন্ট আছে, ব্ল্যাঙ্ক আছে। সো এখান থেকে তুমি বলতে পারো যে আমার সাপোজ এই পার্টিকুলার ডাইটা যে কোনো একটা ডাই বোঝার জন্য, সাপোজ এই পার্টিকুলার ডাইটা এই মোমেন্টে আমি রাইট করছি, স্টেপ অ্যান্ড রিপিট, এভাবে এই ডাই থেকে এখানে যাবে, তারপর এখানে এই করতে করতে এগুলো হবে, মানে অবধি হয়েছে, তবে ভাবতে পারো তাহলে বাকিগুলো করতে হবে। আই থিঙ্ক এই কনটেক্সটে এইখানে লাইটটা এই অবধি অলরেডি ড্র হয়ে গেছে। তো আমি যদি এই মোমেন্টে ফিগারটাকে ক্যাপচার করতে চাই তাহলে আমার এইখানের সঙ্গে ক্যাপচার করতে, এটা অলরেডি ড্র হচ্ছে, পরে রেস্ট অফ দ্য স্পেস যেটা অ্যাভেলেবল আছে সেখানে ড্র করা। আর এটার ক্ষেত্রে কি, এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা বললাম রিডাকশন, এই সাইজটা অনেক বড় কিন্তু যখন আমি এখানে প্রজেক্ট করব তখন সাইজটা ছোট হয়ে যায়, আমি এটা হচ্ছে রিডাকশন, এটা 1:1 যা এর সাইজ আছে তাই ডাইস, এই দুটো সাইজ মোটামুটি একই, একদম রিডাকশন করবে এখানে রিডাকশনের সেম কেস, এখানেও ওই দুটো স্টেপ অ্যান্ড রিপিট, এটাও স্টেপ অ্যান্ড রিপিট, এটাও স্টেপ অ্যান্ড রিপিট। Up to this is already done, and rest of the portion has yet to be repeated. তো তাহলে আমি লাস্টের যে ডাইটা আছে সেই ডাইটার উপর একটু সরাতে হবে, এনিওয়ে টাইপ করাতে হবে, বা এটাকে একটু এনিওয়ে। তো ঠিক আছে, তো লাস্ট ডাইটা কিন্তু ড্র করা, রাইট, এন্ড রেস্ট অফ দ্য যে ব্ল্যাঙ্ক পোর্শন আছে সেই পোর্শনটা আমরা একটু ড্র। তাহলে কি হলো, তাহলে তিনটের মধ্যে প্রজেকশন সিস্টেমের বেসিক যে তিনটে ডিফারেন্স থাকে, একটা হচ্ছে স্ক্যানিং, স্ক্যানিং এ আমরা এক্সপোজার করছি এবং এক্সপোজারের মাধ্যমে একটা সাইড থেকে যে মাস্ক, এই মাস্কের ওপর পুরো ওয়েফারের প্যাটার্নটাই রয়েছে, ওয়েফারের জন্য মাস্কের যে প্যাটার্নটা আছে সেটা দ্যাট ইজ ফর দ্য এন্টায়ার ওয়েফার। এটাকে আমরা স্ক্যান করছি, স্ক্যান করার মাধ্যমে আমরা ওয়েফারের উপর রাইট করছি বা ট্রান্সফার করছি। এখানে 1:1 স্টেপ অ্যান্ড রিপিট, মাস্কের ভিতর যে
যে ড্রয়িংটা আছে, দ্যাট ড্রয়িং ইজ ফর অনলি ওয়ান ডাই, নট ফর দ্য এন্টায়ার ওয়েফার, বাট এটাকে আমরা অ্যাজ ইট ইজ ট্রান্সফার করে দিচ্ছি উইদাউট চেঞ্জিং দ্য সাইজ। ঠিক আছে, সাইজে ওয়ান শেপ ডাই করে এক্স্যাক্টলি এই শেপটাকে, এটা ডাই বাই ডাই। এটাও ঠিক তাই, ডাই বাই ডাই হবে, প্রত্যেকটা ডাই আমরা আলাদা আলাদা করে এখানে অন করছি বা রাইট করছি, ট্রান্সফার করছি তার প্যাটার্ন, কিন্তু এখানে প্যাটার্নটা অনেক বড়, মানে অরিজিনাল মাস্কের যে ডায়ের প্যাটার্নটা আছে সেটা অনেক বড়, এই পুরোটা ডায়ের প্যাটার্ন, একে আমরা রিডিউস করে, হ্যাঁ মাঝখানে এটা আমরা একটা জাস্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ পিকচার, যে আমরা একটা মাঝখানে লেন্স রেখেছি, কিন্তু ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার ইউ হ্যাভ টু বেসিক্যালি চেঞ্জ দ্য অপটিক্যাল সিস্টেম। মানে এটা জাস্ট একটা কনসেপচুয়াল দিক যে আমাদের তিনটে প্রজেকশন সিস্টেম কিরকম হতে পারে, এবং তার অবভিয়াসলি রিডিউস করতে গেলে আমার তোমরা জানো যে প্রপার পজিশনে তাকে রাখতে হবে, কমপ্লিকেটেড আছে। 1:1 আর রিডাকশন, দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে অলরেডি আমরা, আর এটা 1:1 ওটা আমরা যে ছিল হচ্ছে 1:1 মানে এন্টার ওয়েফারের জন্য, আর এটা হচ্ছে 1:1 ফর এন্টার ডাই অর ডাই ডাই বাই ডাই, কিন্তু ডায়ের প্যাটার্নটা আছে, পুরো ওয়েফারের প্যাটার্নটা নেই। এনিওয়ে ঠিক আছে, এই হলো মোটামুটি ব্যাপার এখানকার টপিক, এই লিথোগ্রাফি রিলেটেড। I think that is sufficient for you for stop presentation. That's it. তাহলে আজকে অবধি থাকলো, আমরা নেক্সট এটার তারপরে এবার আমরা শুরু করবো এচিং। ঠিক আছে, আমি তোমাদের যেটা আগের দিন বলেছিলাম যে অলরেডি এই প্রসেস স্টেপসগুলো আমি অনলাইনেই পড়াবো, নেক্সট অনলাইন ক্লাসটা আমি যেদিন নেবো সেটা সেই দিন আমি আবার এচিং করাবো, লিথোগ্রাফি কমপ্লিট। ওকে, আর আমাদের বুধবারে একটা ক্লাস আছে যেটা অফলাইন ক্লাস, সেটা আমাদের যেমন হয় নর্মালি আমি অফলাইনে নেবো যেরকম, সেখানে আমি অন্য টপিক। ওকে, মানে এই রিলেটেডই কিন্তু অন্য আসপেক্ট থেকে, বোঝা গেল? তো ওয়েডনেসডে আড়াইটে থেকে ক্লাস, তো আড়াইটে তোমরা আমি অ্যাকচুয়ালি এই ওয়েডনেসডেও আমি একটু ইউনিভার্সিটি, মানে ইউনিভার্সিটি বলতে কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে, কলেজ স্ট্রিটে যাবো, আমার একটা প্ল্যান আছে কলেজ স্ট্রিটে যাওয়ার, ওখানে একটা ছোট কাজ আছে, ওই কাজটা সেরে আমি আসবো। তো যদি একটু আমি চেষ্টা করব এক্সপেক্টেড দুটোর মধ্যে ঢুকে যাও, তো তোমরা আড়াইটে থেকে অ্যাভেলেবল থেকো বিয়ার নাকি তুমি, আর যদি আমার কিছুক্ষণ দেরি হয় ওয়েট করবে, ঠিক আছে, চলে যাবে, কলেজ স্ট্রিট হয়ে আসবো। যদি দেরি হয়, আশা করছি দেরি হবে না হোপফুলি, কিন্তু তবুও কলেজ স্ট্রিটের ব্যাপার তো তোমরা জানোই, তো যদি কোনো কারণে দেরি হয় তোমরা কিন্তু ওয়েট করবে, আমি ঠিক টাইম মানে ঢুকে যাবো, আমি যখনই অ্যাভেলেবল হবো এসে ঢুকে যাবো। ওকে, ঠিক আছে তাহলে, গুড নাইট। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স তোমরা তো আজকে সবাই প্রেজেন্ট, আমি সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি, ওকে স্যার। সবাইকে দিচ্ছি।